שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים ל-Cozy Life is Strange Thursday evening. שלום אורטל, שלום אחינום, שלום שחר, שלום עידו, שלום קוואי, שלום נויה, שלום לי ושלום רפאל. תנו לייק וסאב בבקשה, אפשר לדבר כמה דקות ואז להתחיל, לחבר השבוע, מה התוכניות שלכם הסופש. שלום נדב, אנחנו נמשיך היום את לייף is Strange, המשחק שהתחלנו לפני כמה לייבים, בעצם ביום שבת האחרון. שיחקנו כבר את פרק 1 ואת פרק 2, אז אני ממש ממליצה לכם שתראו את הסדרה הזאת מההתחלה, אם זה מעניין אתכם. קנית את הספר, תתחדשי, אומייגאד. אז כן, סוף כל סוף, אם במקרה פספסתם, סליחה שאני מדברת חלש, פשוט לא יודעת, לא בא לי לעייף את הגרון, אני בווייבים של לדבר חלש היום. שלום מים, מה קרה? אני גם בלי אור, אז כזה, לא יודעת, אם זה מעצבן ואתם רוצים שאני אדליק את האור החזק, אז תגידו לי, אבל אני כזה בקוזי וייבס, אני אחרי מקלחת, אכלתי צהריים עם אמא שלי, היה ממש 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 כיף וטעים, ועכשיו אנחנו נשחק את פרק 3 של Life is Strange. אז יש לכם לינק לקניית הספר, אם אתם רוצים, אם זה מעניין אתכם, משלוח עד הבית, ואם אתם רוצים בהמשך, תהיה השקה. אני יודעת את כל הדברים על ההשקה, אני פשוט עוד לא יכולה להגיד לכם את זה, כי זה לא תלוי רק בי, וזה לא רשמי וכאלה. זה יהיה בתל אביב, וזה יהיה כנראה אופנוע רועש, זה יהיה כנראה ב-29 בנובמבר, שזה בתכלס כל מה שאתם צריכים לדעת כרגע. אני אתן לכם את הפרטים של איפה זה שיהיה לי מותר לספר. כרגע פשוט עדיין אסור לי. שלום יערה, מה קורה? אז כן, אתמול היה היום הראשון של הספר באוויר, באתר האינטרנט. כמה את מתרגשת לשחק את הפרק? אני נוסף מאוד מאוד מאוד. רגע, אני רק עונה להודעה. אם אתם זוכרים, בפרק הקודם זה נגמר בסוף מאוד מאוד מותח, סוג של קליפהנגר. בעצם ראינו שהתמונה האחרונה שספי צילמה במצלמה שלה, זה של מקס זאת אנחנו, עומדת עם אקדח. אז כאילו לכל מי שהוא לא אנחנו, זה נראה כאילו מקס היא זאת שירתה בספי. אבל אנחנו יודעים שזה לא אי, כאילו, אנחנו לפחות, אנחנו לא ירינו בה, אז כאילו, בוא נראה לאן הם ייקחו את זה. כן, אפשר כבר לרכוש, יש לך לינק בהודעה המוצמדת, וגם הבוט שלח פה ממש 1, 2, 3, 4 הודעות מעלייך, שלחו לינק לספר, ויש באינסטגרם שלי מלא לינקים לספר וזה. איך ההרגשה אחרי שהספר עלה לאתר, יש קצת הקלה? כן, יש אבל הרבה התרגשות, כאילו, בקטע של כזה שיקרה משהו, כאילו לא שאני באמת מצפה שעכשיו יקרה משהו, אבל כאילו, בא לי שאנשים יקראו את זה, בא לי לשמוע תגובות. שבוע הבא יש לי ראיון לעיתון כלשהו, אני אודיע לכם ברגע שזה יצא, אם זה מעניין לכם לקרוא את זה, כאילו. מרגש, מאוד מאוד מרגש, אבל זה כאילו עדיין, זה צריך דחיית סיפוקים, כי גם אם עכשיו מישהו קנה את הספר, צריך לחכות שהוא יקבל אותו, וצריך לחכות שהוא יקרא אותו, ואז שהוא יגיד מה דעתו, כזה, אז זה לא מיידי, כאילו, אתם מבינים? אז זה כן, יש פה עניין כזה קצת של דחיית סיפוקים. טוב, אני אפתח את המשחק בינתיים, אם יש לכם שאלות או דברים כאלה, אז תגידו לי. אני מאוד רוצה שנשחק את הפרק מההתחלה עד הסוף, כי זה מאוד מסודר כזה, שהלייבים הם כזה פרק אחד כל לייב, אבל אני לא יודעת כאילו אם יהיה לי כוח לשחק את כולו, כי זה מרגיש כאילו הפרקים נהיים יותר ויותר ארוכים כזה, או שפשוט לי לוקח כזה המון זמן לעשות אותם, אז אני ממש אנסה לשחק את כל הפרק בלייב של היום, אבל יש מצב, אני מכינה אתכם, שאחרי 2, 3 אני כבר אהיה כזה טוב. בואו נמשיך את זה כזה פעם הבאה, כדי שאני אהיה פרש כזה. ממש כאילו נוצר ילד. כולם אומרים לי לידה ילד, ילד לידה. לא יודעת, זה ספר, אבל כאילו כן, אני מבינה מה את אומרת. אבל כי את ממש לא הראשונה שאומרת לי את זה, שזה מעניין. בואו נקווה שהאקסבוקס, הסלט אקסבוקס שלנו יעבוד. בואו נחכה שהמשחק ייפתח. אוי.
אני אזכיר לייק וסאב, בבקשה. אם אתם לא רשומים, ואם עדיין לא נתתם לייק, זה בחינם. איזה מרגש, דם, היידו, מה קורה? ממש מרגש, כן, כן, כן. שקט. למה אין מוזיקה? אולי פשוט אין מוזיקה בחלק הזה? מוזר. רגע, בוא נראה, נדליק את השלט של האקסבוקס, כי אנחנו רוצים לשחק באקסבוקס. יש. שפה של אומנים, כי יולדת משהו חדש ממך. מעניין, בחיים לא חשבתי על זה ככה, ואני כן אומנית ומציירת וזה, אבל רק על הספר הזה כולם אומרים לי לידה, לידה, לידה. לא יודעת למה אני טריגרד מזה, כאילו. נו, אוף, זה מעצבן. קיוויתי שכן נוכל להיות עם האורות. כן, כן, ראיתי. שנייה. אני יודעת, חברים, ראיתי. תודה. הנה, זה חזר. אוקיי. בואו נמשיך. אנחנו בפרק 3. בואו נחליף בגד. RB. רגע, אני צריכה להיזכר מחדש במקשים. אוקיי, אז או שהיא תלבש את המעיל הירוק עם סוודר צהוב מתחת, או שהיא תלבש מעיל צהוב עם חולצה אפורה עם חתול, או... לא אהבתי את זה. אני פשוט אוהבת את הלוק עם המעיל הירוק הכי הרבה מכולם. חיכית לפרק הזה, אומייגאד, איזה כיף שיכולת להצטרף בסוף. ממש ממש זה שימח אותי. אוקיי, אני חושבת שאפשר להתחיל את הפרק. מוזר לי נורא שאין מוזיקה, אבל נראה לי שזה בכוונה, כאילו. אגב, תגידו לי אם אתם רוצים שאני אגביר, שאני אנמיך, משהו כזה. פרק 3, ספין. ספין זה סיבוב. יש מוזיקה. פשוט לא היה. אז מוזס כזה יצא בסערה, הוא הלך. מבינה אותך? דווקא זה אולי תיאור מוגזם. לא, הכל בסדר, הכל טוב. כאילו. תודה על ההשוואה הזאת. זו השוואה יפה. אומרים שפרק 3 הוא הכי טוב. אני חושבת שפרק 3 זה המסיבה, וגם אני חשבתי שזה יהיה טוב. גם בלייף סטריינג הקודם 3 היה הכי טוב, שהם עושים את הלארפ. כי כאילו ב3, אחרי שהיה לך 2 פרקים כבדים כאלה, ב3 הם כזה עושים משהו כיף בדרך כלל. כן, בואי תזכירי לי מי אני ומה אני וכאלה. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. נכון, אני גם לא חושבת שהיא ירתה בספי. רפאל, אני רואה את ההודעות שלך, פשוט לפעמים אני בוחרת לא להקריא מסיבותיי. לא ראיתי יש מניעה. טוב, שנייה, אני רוצה שנייה לראות באמת את כל הדברים שלי. זה הקופסה שאני שומרת בת הרמזים. I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. יואו, כזה בן, הוא משחק, אוהב משחקי טליסמן כאלה. זה הספר של לוקאס. לא באמת היה שולח לך הודעות, אז לא יודעת למה. אולי היה שם ספמות או משהו. תמשיכי לשחק במשחק הזה אחרי שנשחק בו ביחד? אני מתכננת שנסיים אותו, אז אני לא חושבת שאני אשחק בו שוב. I read the beginning. It's annoyingly good. ספר שלו טוב. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Safi chapter. מה זה אומר explain? Restraining order Lucas said Safi once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Safi, not out for revenge. None of this is conclusive enough.
זה האימייל של גוון. Why on earth did Gwen cancel Sophie's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? כן, אוקיי, זה המייל הזה שהמרצה ביטלה לה את הזה. שלום עומר, מה העניינים? Before Sophie died, Gwen got her book canceled. And I תגידו לי still עם don't הווליומים know בסדר? why. שלי But לעומת המשחק that וכאלה? doesn't mean she killed Sophie. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. נכון. The Gwen theory has some holes. כן, זאת לא הייתה גוון גם לדעתי. תודה, מאיוש. Whoever did this had to go to so much trouble. זה הגולגולת שזרקו לה באוטו. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. Canoodling. But what does that even mean? קנודלינג. אוקיי, התמונה השארתי לסוף. Is that me? Did כן, I אני go אגביר back טיפה את in המשחק. time and do that? It doesn't make any sense. רגע, תפסיקי שנייה. אני רוצה להגביר לכם שתשמעו. באמת הנמכתי קצת, כי חשבתי שזה היה חזק מדי, אבל אם אתם רוצים את זה חזק, אז נעשה את זה חזק. And I would never hurt Sophie. תגידו לי אם זה בסדר ככה. Not on purpose. That isn't me. It can't be. בוא Maybe ננסה if I למצוא go פרטים. object by object, an answer will jump out at me. אוקיי. אני חושבת שאנחנו נוכל I have to prove that wasn't להוכיח me. שזאת לא היא. אולי מקס שמאלית או משהו כזה, והדמות שאוחזת באקדח בתמונה היא ימנית, נגיד, לא יודעת. היי מעיין, מה קורה? אוקיי, בואי Maybe if נשתה I קפה. go object by object, an answer will... Coffee. Coffee is friend. Get היא הרימה את זה coffee עם יד now. ימין, לא, היא ימנית. כנראה, לא יודעת. בכיף, בכיף. אם אתם צריכים שאני No matter אגביר how על מי much I דברים, stare תמיד at תגידו you. לי, זה ממש חשוב. He refused to make sense. Moses? לא, זה לא יהיה משה בטח, זה יהיה מישהו אחר. בטח אמנדה. Hello, Miss Caulfield. אמא להבלש. Fuck. Can I come in? Oh, fuck. The photo. If he sees that. אוי, לא. I have some questions for you. אני לא אגיד לו get out כי הוא לא ילך. בוא ננסה להלך פה בין הטיפות, אוקיי? יש פה איזה גיימפליי סיקוונס בטח. Of course. I can answer your questions right here. וואי, למה את כזאת weird? This is a nice change of pace since yesterday. אבל אם אני לא appreciate the עצורה, cooperation. אני לא חייבת לענות על השאלות שלו עכשיו. אני יכולה פשוט לבוא לתחנה מתי שנוח לי. רוצה קפה? ואז אני אשאל אותו, אתה רוצה קפה? ואז אני אוכל להסתיר את התמונה ברגע שאני אכין לו קפה. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. תשימי את הספל על התמונה, מפגרת, Arcadia למה לא Bay. עשית את זה? Where you went to high school, right? נכון. Yes? A beautiful town with a surprisingly violent זה story הסיפור של to המשחק tell. הראשון, מה שהוא מדבר עכשיו. Not unlike Arcadia Bay and Sophie are not connected. למרות שאת היית בשניהם, ובשניהם יש לך a כוחות small מוזרים. town with a curious number of murders. חושב שזה And תמיד. now, Sophie, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? That's messed up, או guess I'm unlucky. שניהם נכונים. Go fuck yourself. Arcadia Bay has nothing to do with אני לא Sophie. אמרתי לך להגיד לו go fuck yourself, There אבל... it is. Touched a nerve?
I knew I'd find one if אני I אמרתי... kept poking around. אבל אז היא אומרת לו, go fuck yourself, בלי שאני אישרתי לה, כאילו. Detective, I'm not answering any more of his questions. אם אני לא עצורה... What the fuck happened to the telescope, Maxine? למה אתה מתכוון, או מוזס ואני הרכבנו את זה? הנה, הוא חושב שהוא משתגע. להמשיך לגזלט אותו? להגיד לו, למה אתה מתכוון? רצוי מצוי. What do you mean? I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. נכון. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. אופסי. That's not true. הוא כאילו אומר לה מה שהתת מודע שלה אומר לה, אתם מבינים? זה הכל אשמתך, וייבס כזה. וואי, למה אתה כזה קריפ, אבל... אוי, אני עם הפילטר של סימס. רגע, טוב, אחרי זה אני אחווה. He saw it. שונא He saw the פרוטגוניסטים photo. במשחקי מחשב. Stupid, Max. Stupid. פרוטגוניסטים נקודה. The hell do הם I- תמיד חייבים להיות נורא, כאילו, אימפולסיביים וטיפשים ולא הגיוניים כדי שתהיה עלילה, כאילו. תמיד כאלה צומי. רגע, שנייה. שכחתי שאני עם הפילטר של סימס. בוא נחבא את זה. זה בתוך PC מוניטור. הנה. אולי הוא האחד שעשה את כל זה. אולי? resume. I do now. טוב, לא היה לי דרך למנוע את זה נראה לי. None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. נכון, מקס הישנה יכלה לקפוץ בזמן. Maybe. לא, פליז די. Maybe I still could. פליז די. לא, אף אחד לא רוצה את הכוח על החופר והמבלבל הזה יותר. לא, היא לא יודעת, תודה לאל. אנחנו לא רוצים את הכוח הזה, לא אהבנו את הכוח הזה. זה כוח אחד שהיה לה במשחק הראשון, היא הסבירה לפני. לא, אומייגאד, זה אותו דבר, זה אותו אחד. רגע, צריך להתפקס. רגע, זה הלו המורה וייבס. לא, זה בטוח לא אותו כוח. בטוח אני אצטרך לעשות משהו אחר, כאילו. רגע, הנה. No, I'm so close. Oh my god. Oh my god. איך זאת אני? אולי ספי ביקשה לצלם אותי או משהו. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sophie. הטורנדו מארקדיה. Tier 2. Oh my god. But there wasn't a storm the day Sophie לא, died. היא עושה לעצמה סלט, זה לא... Maybe we are cursed.
You, me, and Maya? אני יודעת מי זאת מאיה. How did we get here? מאיה זאת חברה של מהטון הראשון שנרצחה גם. How did we get here? What happened? Stop stalling, Max! תפסיקי להיות חידתית. How do I stop this or what do you want? I can't stop this, זה אני כבר יודעת. זה סוג של חלום שכזה, אבל what do you want? כי אני לא יכולה לעצור את זה, אני יודעת שאני לא יכולה לעצור את זה, כי זה כבר קרה. זה בעצם המוסר השכל של כל משחקי לייף סטריינג פחות או יותר. I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger! No. אני לא אוהבת dream sequences, לא בסדרות, לא בספרים, לא בסרטים ולא במשחקים. זה מרגיש לי דרך מאוד מאוד עצלנית לתת לנו מידע או לגרום לנו להרגיש משהו. What? No, that wasn't enough time. וואי. עשה לי צמרמורת. שומעים אותי חלש יחסית למשחק. ביקשו ממני להגביר את המשחק. מישהו עוד יכול לכתוב מה הוא חושב על הווליומים? כאילו... כי שמעתי שתי דעות והן אמרו ההפך אחת מהשנייה. Come on. If I can just... Fuck! וואי, תירגעי. להנמיך, אוקיי. Moses. טוב, זה היה גם חלק רועש, כאילו היה דרמטי, אז הוא היה כזה רועש, אבל אני אנמיך טיפה את המשחק, ויש כתוביות למשחק, אז אתם יכולים לקרוא. המשחק חזק לעומת הקול שלך, אוקיי. תודה רבה לכל מי שעונה. שוב, למשחק יש כתוביות, אז אתם יכולים גם לקרוא את הכתוביות. You were right. I don't know Thank how. you. But you were. I have to tell him. Everything. נכון, אני גם אמרתי שצריך לספר למוזס את האמת כבר. מישהו חייב לדעת. תמיד גם זה השלב שאנחנו מספרים למישהו את האמת, כאילו. הכל בסדר, את לא צריכה להגיד סליחה, אני רק רוצה שאתם תשמעו טוב. בגלל זה אני שואלת, כאילו. בגלל זה אני מתעכבת על זה, כאילו. להגביר את הכל אני לא כל כך רוצה, כי לא יודעת, לא בא לי לצעוק, בא לי להיות כזה קוזי ולדבר כזה, כאילו זה הווליום שלי, פשוט כזה. אוקיי, בוא נראה מה מוזס אומר לי. אני חייבת לך הסבר, or as much of one as I have. Meet me at the overlook. Really, Max? There? I know it doesn't make sense. I'll do my best. Please. Fine. Thank you. אוקיי, אז מוזס מסכים להיפגש איתי. מי שרוצה יכול להגביר את הקול בבית. לגמרי. אפשר להגביר את הווליום, כאילו. תראו, מצאנו מלא תמונות כבר. היחידה שלא מצאנו זאת, שידעתי איפה היא, פשוט לא הלכתי לשם בטעות. מצאנו את כל התמונות עד עכשיו חוץ מזאת. בוא נראה מה חדש בסושיאל מדיה. All I've done all night is stare at this ugly fucking ceiling. Calderon's art department is amazing, but 3 days and no word from Calderon or the cops about Safi. Finals may be postponed, but the ST is still open if anyone wants. ST זה הבר. הם לא נותנים לי סיבה מספיק טובה לקרוא את כל הפוסטים והסושיאל מדיה הזה. אני אבדוק את היומן בטח. אוקיי. עכשיו יש לי את עצמי גם ברשימת חשודים. שלום דן, מה העניינים? There's a picture of me on Safi's camera with a gun. I'm holding a gun. What's more incriminating than that? But I would never hurt Safi. There has to be a better explanation, right? I rewound into the past and saw it all myself. That's me. לא, אז זאת לא את. זה רד הריג רצח. Moses saw the photo of me.
thinks I killed Safi. I rewound into the past. אוקיי, סבבה. זה הכל אותו דבר. בוא נראה את היומן. כן, לפעמים אני משחקת משחק שהוא לא סימס. את הספר בדיגיטלי, לא. יש אותו בפיזי, לקנות באתר של ההוצאה. יש לינק בתיאור של הלייב. לא, אין, יש בהודעה מוצמדת לינק. אולי בהמשך יהיה את זה באפליקציות של דיגיטלי כזה, אבל כרגע אין אותו. את זה קראנו כבר. את זה גם קראנו כבר, גם את זה. גם את זה קראנו כבר. גם את זה. אז ביומן אין לנו דברים חדשים. אתם יכולים כזה לעשות פוז ולקרוא אם לא הספקתם. אני בסדר, דן, מה איתך? תודה ששאלת. אוקיי, אז אנחנו צריכים לעלות לתצפית לפגוש את מוזס עכשיו. Moses is waiting for me up there. Hopefully. נו, אז עכשיו יש לי new journal entry. I get it, Joyce. Dating after everything that's happened feels impossible. האינדי הכי מהממים בעיניך. אני חושבת שלייף is strange בשלב הזה הוא כבר לא כל כך נחשב אינדי, אבל זה התחיל כאינדי, אז כן, אז אפשר לומר. תודה רפאל. ממש תודה. זה מוצא לי תמיד משחקים חדשים לשחק, נייס. שיחקת בלייף is strange עם הקודמים? כי הם טובים מאוד. מאוד מאוד מאוד. אוקיי. I've been dating in the dating scene for 2 months and I'm ready, blah blah blah. גוון אומרת משהו חופר, blah 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 blah. אוקיי, אז עכשיו היא עדכנה את היומן, אחרי שהיינו בתוכו, שזה קצת חופר. Alderman knows about my powers. He forced his way in here and scared the shit out of me. Maybe if I pretend I was on his team, he wouldn't bust it in here like that, but I doubt it. Worst thing is he saw the photo and just smiled at me. The fuck? He's plotting something, but I don't know what to do. How do I stop a cop? Chloe, later the strangest shit happened. My old powers came back and I saw what happened with Safi. I did do it. I don't know how, but I can't let this happen. It feels like I'm running in circles and I don't know how to make it all stop. הספר יגיע, המדפים שקנינו מאיקאה יגיעו, ואז אשיק את הספר עם המדף החדש. ייי. אם אתם קונים את הספר וזה, תצלמו לי, תתייגו אותי, אני ממש אשמח לראות. שיחקת רק בדמו, אני ממליצה על הראשון, על השני, על השלישי. אתה רוצה לשחק בו בפלייסטיישן. לג'יט. זה משחקים שעובדים ממש טוב על הפלייסטיישן. אוקיי, אנחנו צריכים לפגוש את מוזס בזירת הפשע. אני רוצה... איך עושים את הפולס? ככה, אוקיי. רציתי לזכור איך עושים את זה, אבל כרגע זה לא נראה לי, כאילו אני צריכה לעבור בין מימדים. אז עכשיו אנחנו בטיימליין שספי מתה, כאילו. מחכה להעלות אותו לסטורי. וואי, איך ריגשתם אותי אתמול עם הסקרינשוטים, באמת. זה ליטרלי מהדברים הכי מתוקים ויפים שעשו בשבילי, אז תודה על זה. חיממת לי ברצח, כאילו. יש דברים מלחיצים לא פחות מסרט אימה. כן, יש... קריפי זה לפעמים יותר מפחיד ממפחיד. אני מבינה לגמרי מה את אומרת. הנה, פה יש לי לעבור מימד, כאילו. אם אני רוצה. נכון. To the overlook, Max. One foot in front of the other. טוב, אני הולכת, נו. חפרניתה. אני הולכת לאט כדי, לא יודעת, לספוג את האווירה, אבל תכלס לא יקרה כלום אם נלך קצת מהר. אני כזאת חסרת סבלנות. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? נכון, הכל זה היה כזה חסום וזה, בגלל המיני גיים שלה לעלות למעלה, אבל עכשיו היא כאילו נותנת לנו ללכת כזה די בחופשיות. אנחנו בממד של המוות. I have to do this. I have to go back up there. I'm He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. וואו, איזה יופי. קיבלנו הודעה מיסמין. בוא נסתכל בה. יסמין זאת אימא של ספי. וואו, למה היא כותבת לי כל כך הרבה הודעות?
I reached out to Detective Alderman this morning for an update and he sounded very much addled. He said he spoke to you. What did you say to him? Please tell me you didn't say anything to jeopardize this case. למה אמא שלה is literally on my case? כאילו, היי ג'וי. כן, הגעתי ל-2000 לפני כמה חודשים. המשחק מעניין ברמות, אני מרותקת למסך. איזה כיף שזה מעניין לך, אז אם בא לך את יכולה להשלים את השני פרקים הקודמים. סתם כאילו אחרי זה או משהו. כי יש עוד הרבה מזה, כאילו שעשינו. That's just who he is, או he's under pressure. למה אני צריכה לתווך לאמא את ההתנהגות של הבלש? קצת מוזר, אבל בסדר. שלום נועם, תודה שבאת להגיד שלום. המשחק הכי טוב ever. אני עוד לא החלטתי מה דעתי על הרביעי. I imagine he's under a lot of pressure right now. Not nearly enough. They say the first 48 hours are critical, and we're 12 hours past that. אוקיי. אתה עובד בהצלחה במשמרת. אולי כדי שהיא לא תחשוד בנו, כן. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. בוא נעשה... Wait on the bench. בוא נצלם את ה... אגב, אני טעיתי, זה לא טיפת חלב. זה... שיט, שוב שכחתי. Snowdrop, זה השם של הפרח הזה. I know Sophie would have something poetic to say about this. בוא נצלם אותם. If only. Save. לא יודעת, מה קורה אם אני עוברת מימד? הם נותנים לי את האופציה, אז כאילו... אז בוא נעשה את זה. He's not here. Yeah. יש לך הרגשה שמשה לא יגיע? אוי, לא חשבתי על זה אפילו. שיקרה לו משהו. סתם מעניין אותי. כאילו, למה יש לי אופציה לעשות את זה? מה יש פה בספסל? Might be a good place to wait for Moses. Better cross to the other side. טוב. ויש פה פלאפון גם כן. I don't really care, אוקיי. סליחה, זה היה רגע קומפלישניסטי ומעצבן מצידי. אולי, נכון, את צודקת. ככה נוכיח לו שיש לנו כוחות, כי תמיד הם לא מאמינים גם במשחקים האלה, אז צריך להוכיח להם. שאוט אאוט למי שישב עם קלואי בדיינר וניחש מה יש לה בכיסים. אז ככה נוכיח לו את זה. יאללה, בוא נשב לחכות. כן, עידו, אני ממליצה לך לראות את של קלר שיבון ואת של ג'ק ספטיקאי. שני פליית'רוז ממש טובים. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? היי שחר. He's probably not coming. עכשיו היא תקום ואז הוא יגיע והוא היה כזה היא תגיד לו I thought you weren't coming ואז הוא יגיד I almost didn't but something told me you were telling the truth. לא יודעת. יואו, הספלים האלה בתוך העץ, what the fuck. המשחק הזה הוא כמו סרט אינטראקטיבי. כן, כל המשחקים בסדרה הזאת הם כאלה. אני מאוד מאוד אוהבת את סגנון כזה. את האמת, גם The Last of Us זה כמו סרט אינטראקטיבי, אבל שם הגיימפליי הוא קשה יותר. הלייף סטריינג האהוב עליי זה 3 True Colors. לא יודעת, אני אוהבת רגעי זן כאלה. אפשר לקום נראה לי. את ראית את החלק הזה? לא, אני מנחשת, כי זה יהיה קלישאתי כזה בטח. So don't do anything stupid. נראה לך שאני רע בך, נו באמת. I deserved that. You wanted to talk. את מהטלוויזיה? סבבה, הכל טוב. Tell me the truth. Tell me why you did it. אני לא יודעת. I haven't done it yet, or I don't know why. I don't know why.
אני באמת לא יודעת. You were right. I shot Sophie. But I can't tell you why, because I don't know the answer myself. No reason you could give would be good enough. Oh my god. Moses, wait! אז I למה asked you באת? to come תקשיב here לי so I could שנייה. show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I'll leave. Okay. So, what if I told you there's זה יהיה מיני גיים This כיפי, other שלהוכיח לו timeline שאני יכולה לעבור בין where מימדים. Sophie is alive? And I can travel between this timeline and that one. 4 minutes. I know that it sounds insane, אתה מדען, אתה לא יכול לעזור לי עם זה? but I can show you. אתה פיזיסיסט. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. נכון. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you יואו, disappear שחר, or איזה whatever, כיף. אני ממליצה לך להתקשר Can I do לפני, something לשאול while אם you're יש gone? להם. כי I חבל could tell שסתם you what it was תגיב, when I come back. ואז לא יהיה. And then you'll believe me? it'd be a start. Okay. Okay, deal. All right. רגע, שכחתי. There's a לא chance הקשבתי. Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. אוקיי. I can do that. I shouldn't leave yet. מה, אני הולכת לפה. I shouldn't leave אוקיי. yet. מה, את רוצה שמלמטה אני אעשה את זה? אוקיי. יש את דיטרויט Become Human, שהוא גם בסגנון, ואני ממש ממליצה עליו, משחק מטורף. אז אני מעדיפה שתתקשרי לפני לסניף ותשאלי, כי יכול להיות שעוד לא הגיע וחבל שסתם תלכו. הספר, זהו, אז אני לא יודעת אם הוא הגיע לחנויות הספרים. אני ממליצה לכם לקנות מהלינק ששיתפתי, כי אין לי איך לדעת לאיזה חנות הוא יגיע, מתי הוא יגיע, כמה הוא יגיע, בלה 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 בלה. בלה 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 בלה. אבל, you do you. Now to see what Moses is up to on the other side. אוקיי, אז עכשיו אני צריכה למצוא את מוזס בצד השני. בטח דרך הטלפון. למה זה לא אומר לי, אבל מה ההתחלה של זה, כאילו? Usual table, I text you when we finish. I think Safi went to the overlook and I want to make sure she's alright. Oh, hang on, I'll join you in a minute. Yo, Max, shot in the dark here, but any chance you know what happened to my telescope? The very heavy, very expensive telescope I was almost done assembling. I stepped away for a few minutes. When I came back, it was no longer close to being assembled. סבבה, בבחירה שלך, איך שאת רוצה, שחר. תודה שאת רוצה לקנות את הספר שלי. אולי קרלה נגעה בו? לא יודעת מי זאת קרלה. זאת שלקחנו לה את האלן כנראה. Carla pranking you again? Maybe she saw an opening? I thought that, but even with the combined might of Stein's department, it'd never take them an hour and change. That is freaky, X-Files theme. Moderately sure it wasn't aliens. Okay, אז מוזס של המימד השני לא יודע מה קרה לטלסקופ שלו. בוא נראה אם מוזס כותב פה משהו בפיד. עובדה מדעית, אחיות קטנות הן הכי טובות. נכון. אוקיי. אז ללכת לאן עכשיו? I shouldn't leave yet. I'm not leaving, you son of a bitch. אנחנו לא יודעים מה אמיתי או המקורי, הם שניהם כרגע אמיתיים, נכונים ומקוריים באותה מידה. I shouldn't leave yet. אוקיי, אז היא רוצה שאני אחזור חזרה. אוקיי, הבנתי. בוא נגיד לו שהוא מרכיב את הטלסקופ שלו במימד השני.
Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. איזה חמוד. Let's try it again. איזה מותק. אוי, שכחתי, נכון, שכחתי להסתכל מה... Ready when you are. שכחתי להסתכל מה הוא עושה. אז רגע, נעבור. Okay, let's try this again. מסתכלת. הוא עושה משהו סופרמן כזה. נכון? אתם תזכרו? מה הוא אמר? תגיד את זה שוב. משהו סטורם, הוא אמר. בדיוק, הסבר מה קורה שהיא עוברת ממד, היא פשוט נעלמת, היא עושה פוף. What did I do when you were away? איזה מתוק, הוא מתלהב נורא. And then you said... Machine Angel Psychic Storm, הוא אמר. Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. זה חמוד, אני חולה עליו. Wow. I mean... Yeah. Near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... הוא בודק שהיא אומרת את האמת, כן. You okay? אבל הצלחנו, זה היה פחות נורא מלנחש מה יש לקלואי בכיסים. She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. יופי, אז הוא סלח לי נראה לי עכשיו. When you see her again, can you give her something for me? את הפקק. A bottle cap. How did you... Sophie slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her... Tell her to stay safe, Max. הוא רוצה שנגיד לה לשמור על עצמה במימד השני. Make her swear to it. יש לה את היכולת לחזור אחורה. אני לא חושבת שיש לה את היכולת הזאת לחזור בזמן. I will. I will. Promise. היי לונה, אומייגאד, תתחדשי על הקומיקס. תצלמי לי, תתייגי אותי, אני אשמח לראות. ולשמוע מה את חושבת. ותודה רבה רבה שהזמנת את הקומיקס. When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. היא מספרת לו על היכולת שהייתה לה במשחק הראשון. I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? It never worked how I'd hoped. Time travel couldn't fix anything, זה נכון. Yeah. שוב, אי אפשר היה למנוע שום דבר Turns out when you בסוף. try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? מה זה אומר? להתייחס יותר יפה How dare לאנשים? you bring logic to my pity party? אני מנסה, אתם ראיתם, כל הבחירות שאני עושה פה זה Point is, כדי I לצאת סבבה עם אנשים, כאילו. Stopped using it, and now it barely works. Okay, but מה, את רוצה להגיד There's a לי שאת photo רוצה of you from ללמוד that לעשות את זה שוב? with a gun. אני טריגרד רצח מהכוח על You're שלו saying that מהמשחק could be- הראשון. A future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense.
I was there, in the past. Sophie mentioned Maya. מאיה אוקדה. Oh, God. היה מה זאת עם בלנץ' עם אמא שלי, אגב. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, אכלנו בפרונטו, כל מיני אוכל טעים כזה, העליתי לסטורי אם אתם רוצים לראות. אמא שלי באמת בן אדם זהב, היא באמת הבן אדם הכי טוב, וזה לא רק היא אמא שלי, פשוט באמת הבן אדם הכי טוב שיש, חמסה עליה. הכוח שלה במשחק הראשון היה להחזיר את הזמן אחורה. אני טריגרד ברמה שאת טריגרד מזה, מקס, שתינו לא רוצות את זה. אוי ואבוי, אומייגאד, זה מישהו מהמימד האחר, בא אליהם. זה הבלש, אומייגאד, אני אצטרך להיות סטרתי עכשיו. Okay, first look at the crime scene is inconclusive. למה הוא גרסה דפוקה שלו? mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy. היא רואה את העבר, נראה לי. כי זה אותו טיימליין. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... היא פשוט רואה חיזיונות של העבר, היא לא חוזרת בעצמה בזמן לעבר. יפה, אני שמחה שהם לקחו את זה למקום אחר. הוא לא רואה אתכם, הכל טוב. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? כאילו לא יכולתי לעשות שום דבר, זה cutscene. What do you want or you're not making sense? בוא נגזלת אותו. You're not making any sense. You want to talk about sense? Nothing about you makes sense. וואי, הוא כל כך נראה כמו נייתן מהמשחק הראשון, זה כאילו אותה דמות. Don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. תהני בסימס לונה, הכל טוב. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. הנה, עכשיו הוא ידפק מהחיזיון של עצמו. נראה לי. הנה. וואי וואי וואי, תקשיבו, נראה לי הוא הולך לאכול סיבוב עכשיו. זה נהיה סייפיי ממש, כאילו. אתה לא אמור לראות את עצמך. אוי ואבוי. תעזרי לו, helpים או don't helpים, ברור שהלפים, נו באמת. Save yourself or help אלדרמן. נו, ברור שאני אעזור לו, תגידו לי, אתם דפוקים. זה כמו שהבחור מהשנה הראשונה ראה את עצמו. כן, נכון, זה בטח מה שקרה גם לו. רק שהוא לא ניסה לגעת בעצמו. Save yourself זה דבר ממש מגעיל לעשות. כאילו הם גם ניסחו את זה לא טוב, כאילו. אני אעזור לו, ואז הוא יבין שהכל פה fucked up. כן. ראיתי כבר שהוא מתחיל
להיות דפוק אתמול כשהוא בא אלינו הביתה, כאילו, אז הוא כבר לא סכנה בשבילנו, לפחות המשחק לא מראה שהוא מסוכן לנו, כאילו. You have to let go! ניסיתי לעזור לו, אוי ואבוי לי. אוי לא. I could have saved him, Moses. I could have saved him. הוא נשאב נראה לי למימד השני. Listen to me, Max. שלא יאשימו אותנו גם בזה. Ate a man. יש לו קצת אפור בשיער. Your hair. הוא כאילו התבגר בחלק הזה. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people. הוא לא מת אבל נראה לי, הוא נעלם למימד השני פשוט. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. אוקיי, שולחים אותנו לדבר עם גwen שוב, עם המרצה שפוטרה. סליחה, בטיימליין הזה היא סבבה, בטיימליין של החיים היא פוטרה. טוב, זה היה מוזר מאוד. דרך די מוזרה להתחיל פרק. Alderman was, and then he just wasn't. נו, בטח זה מה שמקס עושה כשהיא עוברת מימד, היא פשוט פוף נעלמת. So close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. טוב, חברים, זמן לחטט בכל פינה. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Sophie's book deal. I would also like to know. Okay. Hey Max, I know it's been an eventful morning. I know it's been an eventful morning and I'm still parsing it all, but I had a quick question. Are you able to get my text when you're in the other timeline, trying to grasp the extent of what you can do from a physics point of view? Why you כזה חנון מתוק? I can't. Doesn't look like I can, no. Okay, cool. That's a big help. I'll be in touch a little later when I've made some inroads into what happened earlier. יומן. יש לנו דף חדש ביומן. December 7th. What the fuck? I could have saved Alderman. I could have saved him. Couldn't I? I was so close. If only Moses had... אבל כאילו, בחרתי תעזרי לו, ולא הצלחת להציל אותו. ואם הייתי בוחרת, אל תעזרי לו, אז גם לא היית מצליחה להציל אותו. אז זה לא משנה. המשמעות היחידה של הבחירה הזאת זה מה אלדרמן יחשוב עליי אחרי זה, כאילו. Shit, Moses saved my life. He didn't know what would happen. Neither of us did, but he leaped in anyway. It's been a long time since I was the one being pulled from a bad end by someone else. למה? ספי הזיזה אותך מהשנדליר בפרק הראשון. Who knows what would have happened to me if Moses hadn't stepped in? We've bonded in a way only a near-death experience can. God, I hope Moses is all right. Please let him be all right. בנוטס יש לי משהו חדש על Moses. People are dying because of me again. Moses thinks we can figure this out. Thank God for him. סליחה, מה יש בקרוסטו כזה? בורדר קולי סן, סינמון אוט מילק לאטה מון. בשלם, איזה חמודה אמנדה. רגע, תסלחו לי. Safi's public reading was at the book expo. I was personalized. na. טוב. חפרנים.
רוצים שאני אדבר עם גוון, אבל אני רוצה להסתובב קצת קודם. היי טל, ערב טוב. מוזס לא היה נבהל ככה? ממה? אוקיי, אם הייתי כאילו מעיפה אותו. אם לא הייתי עוזרת לפרופסור. כן. טוב, יש פה מלא מקומות להתחלף במימד. אבל אני באתי להסתכל טיפה. Kind of like the paper straws. Nobody likes the paper straws. We've heard you. We continue to hear you. Unfortunately, until we run out of them, and we have a lot, we can't replace them with your preferred delivery method of plastic. באמת, אף אחד לא אוהב קשי נייר, זה כזה חרה. CD display. Lo-fi ambient bellows to chill/study to. Yes. Classic. We love lo-fi. המשחק הזה ממש יודע מה קהל היעד שלו. יאי, פולרויד. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only going to shoot the trailer. זה הדפסת תלת I מימד. figure I can cut costs doing some old school practical effects. הקש נייר במקדונלדס, אני צריכה לסיים את השתייה בדקה. כן, כי אז הוא נהיה כזה רופס, ואז את לא יכולה לשתות ממנו יותר. מזעזע. ברור, זה טוב יותר לסביבה, אבל זה כל כך לא נוח, זה מתפורר בכל החלקים שלו, הוא נהיה כזה... באסה שעשו את אמנדה כזו מתוקה ואת וין כזה בלתי, אין באמת שני לאב אינטרסטים, אבל זה ככה בכל משחק, אם את שואלת אותי, כאילו, במשחק הראשון זה ברור שקלואי הלאב אינטרסט, אף אחד לא זוכר את וורן הזה בכלל, במשחק השני זה ברור שאת צריכה ללכת על קאסידי, כי איך קוראים לו? לדוד, הבן, הוא כזה חרב, והוא מנסה לדרדר את דניאל, אז ברור שאת לא רוצה אותו, ואת לא רוצה ללכת איתו וזה. במשחק השלישי, סטף וריין הם שניהם valid options, אבל ריין הרבה יותר חתיך, כאילו, פי מיליון. אוקיי, זה היה איזו תמונת פולרויד שמצאנו. בואו נמשיך להסתכל פה טיפה. If we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? As fun and casual as it looks in the movies and on TV, we have to ask students to refrain from sitting on the tables in the fab, fine arts, whatever. Thanks, staff. כן, לא, אבל זה יותר טוב לסביבה. אבל מה שסבבה זה הקש מקש, אם אתם מכירים. יש קש שעשוי מ-actual straw, כאילו, וזה מה זה סבבה. Meeting tomorrow. ויש גם מקמח תירס כזה, המילן תירס זה גם סבבה. Is it endorsing meetings in general? לא יודעת, יש איזו פגישה מחר. פה יש מקום לעבור מימד. זה המשרד של גוון, אבל אני לא נראה לי שאני עוד הולכת לפה עכשיו. Let's see what I can find out from her. רגע, עוד לא סיימתי בכלל. Sharing your story isn't what I'd call it. זה הפודקאסט של לורטה. Get a clue with Loretta Rice is looking for stories. Loretta is working on an upcoming episode about recent events at Calderon. If you knew Sophia, please reach out and share your story. Last time we spoke, Kim said she didn't want to go out. I think she's depressed. Well, she told me she was busy. She's How probably... many pets is Chester finding on the daily? No pets on campus. Last warning, if I find one more unauthorized animal in Leon dorm, I will report you to the dean and you may have to pay a fine. אני מצטערת, יערה, אין לי איך לשלוט בזה. זה יוטיוב, כאילו. I've got it. Let's send Kim a gift so she knows we're thinking about her. ציונים. This must be the professor Sophie TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. Expanding poetry final grades. Professor Carlson, assistant Leolin Fayad. אז יש פה סטודנט אחד שמקבל, אמה הזאת היא מקבלת ציונים גרועים, ודירדרה מקבלת A's. לא נראה לי שכזה אכפת לנו מהאנשים הרנדוז האלה. What if we sent her roses? Everyone likes that. A classic object of beauty. I think that would please her. But are roses too basic? Have fun. 007 until tomorrow at Burlington Books Expo, Professor Colmenero. לוקאס, הוא הלך לאקספו עם הספר שלו. Nice for him. אני שמחה שהולך לו עם הספר שלו.
אתה בסדר? הוא מדבר בטלפון. אפשר את הכובע סנטה שלכם? My younger self might have thought this would make an edgy photo. איזה מכוער זה. אוקיי, פה היינו... אני לא אתחיל לעבור בניינים נראה לי. או שכן? לא, בסדר. יאללה, בוא נעשה מה שביקשו מאיתנו. גווני! זה אפילו לא פה. וואי, הלכתי לאיבוד, תקשיבו. זה מה? Guard your ankles. אוי, לא. Snake missing. Please swing by Leon dorm if you find her. Daisy is missing. She's really sweet. Roommate left the door open. אוי, לא. דייזי, הלוואי שנמצא את הנחשה ונוכל להחזיר אותה לבעליה. החדר דואר הזה שלא היה בו שום דבר חשוב מאז הפרק הראשון, גם לא. אוקיי. טוב, סליחה, גוון. Let's snoop before we do anything. I will never be as cool as Gwen. צודקת. You will not. Old school. Nice. העלינו תמונה. Gwen being a vinyl girly feels incredibly on the nose. אוקיי. איזה תקליט את שומעת? More music I'm not cool enough to know. The Bleed, Blue Weather. אני גם לא מכירה. צמח. Oh no. This looks dead. There's no coming back from this. Oh no, it died. One of those Abraxas roses for Sophie. הוורדים השחורים שגם אנחנו לקחנו אחד. מה זה הדבר הזה? Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. טוב, זה ממש אין פה שום דבר חשוב, זה נראה כאילו הכל פלאף פה כזה. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. וואי, ביקורות, איזה חפירה. ביקורות עבודות. One of Sophie's former students, I guess. Dr. Hunter, first and foremost, my condolences. I know you and Safi were close. You don't know me, there's no reason you would. I know it might be inappropriate to come to you with this, but I frankly don't know what else to do. Before her death, Safi was helping me. I know as a member of the LGBT community yourself. למה אני לא יכולה לקרוא את זה? זה פשוט נקטע. אוקיי? I guess. שנדבר עם גוון. תמיד מרגיש לי כזה, כאילו אני עושה משהו לא נכון. Is that Sophie's book? הספר של ספי. Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. נראה לי גוון הדמות האהובה עליי so far במשחק. היא כזאת קולית, היא כזאת גם נותנת וייב של בן אדם אמיתי, כאילו. I know you got Sophie's book deal canceled. בתאבן לונה. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know אמרת that? לנו את זה כבר במימד השני. So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. נו, אז חייבת תספר לנו למה היא תרפדה לספי את What do you הספר. want to know? חברים, אני אשמח אם תיתנו לייק ללייב, זה מאוד עוזר. וואי, כן, למה? כאילו. How did you convince the publisher? לא אכפת לי, למה היא עשתה את זה לספי? That book meant the world to Sophie. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. תסבירי, כאילו. You got the deal then killed it? כאילו, תסבירי. Let me get this straight. You helped Sophie get the deal, and then you killed it?
If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. לא מובן. איך שכנעת את היחצן, את המוציא לאור לבטל את זה? So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content. מה זה incendiary? Which was true. It would have harmed a lot of people. שזה היה כאילו בעייתי? מה זה incendiary? מישהו יכול לחפש ולהגיד לי? זה נראית לי מילה חשובה. Sophie's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? אבל את לא אמרת לי כלום, את אמרת תשאלי מה שאת רוצה, ואז את לא ענית לי על כלום. פלייליסט לספר, כן. בוודאי שהכנתי. בעלך אומר שזה... נפיץ, אוקיי. תודה רבה לבעלך, תמסרי לו תודה ממני. יש פלייליסט לספר. אפשר לסרוק את ה-QR בתחילת הספר ולהגיע אליו. או שאם אחד המודים שלי רוצה לשלוח קישור, או שאולי בסוף הלייב תזכירו לי, אני אשלח קישור. Only a little, או ספי never mentioned her. את מאיה אוקדה, קצת, היא דיברה עליה קצת. Not a lot. I know they were friends. זה כמו רייצ'ל אמבר, the dead girl that everyone's talking about, כזה. The creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Ben Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Sophie through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but אני לא מבינה. it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. אוקיי. דבר אחרון. One last thing. Is that Sophie's manuscript? אמא שלי קיבלה היום ממני ספר. זה הבן אדם הראשון חוץ ממני שיש לו ספר. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. אני לא מבינה אותך, גואן. הנה ראינו את זה פה, ראינו לאיפה היא מכניסה את זה. נצטרך לדפוק לה את זה. Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Search Gwen's desk for the manuscript. נראה לך שהיא תיתן לי לעשות את זה? How do I get my hands on a copy? לפאבלישר יש קופי, כנראה. רגע, אבל יש לי הודעה ממוזס. I started doing a little digging into Alderman's situation, and it's already weird. Apparently, neither Vermont State nor Lakeport PD have any record of a detective Vincent Alderman ever. אז הבלש, השוטר נעלם מהעולם. יש מצב שהיא ניסתה לעזור לסופי להציל את מאיה, בגלל זה הם הגיעו למצב עם האקדח. מאיה, אם אני הבנתי נכון, מתה לפני שהמשחק הזה התחיל כבר. אז אני לא חושבת שזה מה שקרה בדיוק. זה מוזר. How can they have no record of him? They sent him. תקשיבו, אני לא יודעת מה קרה עם הפרסומות, אני לא שיניתי שום דבר. לא נגעתי בזה, אני אף פעם לא נגעת בזה, וגם אין לי איך לשלוט בזה. כאילו, אם יש לכם פרסומות זה משהו של יוטיוב. אם אתם לא רוצים פרסומות ביוטיוב, תורידו אדבלוק או שתעשו יוטיוב פרימיום. זה לא הכי נעים שמעירים לסטרימר על פרסומות, כי אין לו מה לעשות עם זה כל כך, כאילו. To say the least, אוקיי?
בוא, אפשר שתסבירו לי מה קרה פה עם השיחה הזאת עם גוון, כי אני לא הבנתי. Gwen cancelled Safi's book because it had incendiary content about Safi's friend Maya, a former Caledon student who died by suicide. Moses said that Dr. Gwen Hunter would know more about the Maya situation than I would. I hope he's right. Gwen confirmed that Maya Okada was super close with Safi and that she took her own life, but there's more to this story. Vin and Safi were hooking up, and Safi and Maya Okada were very close. Did Vin know Maya too? Gwen said Vin used to follow Safi and Maya around like a puppy dog, and that Yasmin would have more info. הסיפור זה שמאיה התאבדה. Exactly how much does Yasmin know about the Maya Okada situation? Gwen hinted that Yasmin was involved in the aftermath of Maya's death. I should have a chat with the boss. Okay. מה זה? One of Safi's former students, I guess. היא בטח לא תסכים לדבר איתי שוב. Please. No more questions, Max. אוקיי, אם אני אעבור פה מימד... אופס, פשוט עברתי בלי להסתכל מי יכול לראות אותי או משהו. אבל בסדר. Will Gwen be allowed to come back for these? Tossing Gwen out screwed everybody over. אוקיי, אז לכולם התווספה עבודה כי פיטרו את גוון. Probably going through it right now. אז כבר אין לה את המחשב שמה. If I'm lucky, maybe this Gwen left Safi's manuscript behind. תכף נסתכל על זה. I hope somebody is coming in to water you guys. אני יכולה להשקות. Someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. זאת אני, שצריכה לפרוץ דרך מימד אחר. Conveniently השאירה את זה באותו מקום. נחמד. All the daughters we don't talk about. Safi Fayyad. Reading Safi's manuscript after all this feels like... I don't know. איך ספר שירה יכול להיות נפיץ? Who even understands poetry? Beneath my feet, she lies still in her Sunday clothes. We killed her with our own hands. I mean our lack of hands. I killed her with my voice. I mean my lack of voice. Maya's book was like a child or a tumor or a rising beast within her. On the first page she wrote that she was drowning, and by the time she finished she was drowned. אוקיי, אז הם יכלו להציל את מאיה, כנראה הם היו מקשיבים לזעקות שלה לעזרה. Laws of physics. The drowned always surface. What isn't spoken still exists. You can chop her up and sell her for parts, but her ghosts remain whole, floating there in the corner of my kitchen, giving me that familiar look, the one that says unstitch the binding, let the pages fall out, fluttering like birds shot down, the one that says take him for everything he's got and then some. אוקיי, האימור שלי הוא כזה, מישהו עשה משהו למאיה, וזה גרם לה כאילו להיכנס לאיזה מצב קשה של, דיכאון, או אני לא יודעת מה. יכלו לעזור לה, לא עזרו לה, ולבסוף מאיה כנראה לקחה את חייה. אבל אני לא יודעת. זה רק מה שנראה לי. כן, ביום שבת יהיה לייב סימס. אני לא יודעת בדיוק באיזה שעה, אבל מתישהו בצהריים. סימס אין בלום. איזה כיף היה לייב סימס אין בלום הקודם. מה זה נהניתי? כמו קייט, כן, יש הרבה מירורינג בין המשחקים הראשון והמשחק הזה. אני חושבת שזה בכוונה. Will Gwen be allowed to come back for these? רגע, יש פה דברים. היה ממש כיף ומרענן, כן, גם לי זה היה כיף. Dr. Hunter, this morning I attempted to call student resources, asking them why your classes for the rest of the semester have been cancelled. I was told in no certain terms that it was none of my business. Then I tried calling the president. She didn't even pick up the phone. Then I walked up to Mr. Reyes, the custodian, and טוב, מישהו מחפש את גוון,
I won't insult you by asking if you're guilty. I'll just wish you the best and tell you that you're the best teacher I've ever had. My student visa only lasts for another semester, but if there's anything I can do... טוב, אז אנשים ממש אוהבים אותה, סטודנטים שם ממש אוהבים אותה. איזה כיף היה לראות את הלייב, היא הרגישה מה היה קורה אם אדם לא פגש את אריקה. כן, זה היה כאילו מלא דברים מאדם כזה, שכאילו שלח לנו סימנים מהעבר כזה. Dr. Hunter, this is bullshit, you rock, I'm drunk. Happy birthday. Apologies for the stationery. It was the only thing within reach. I believe I speak for all of us when I say this is unacceptable, that you can count on our support at the hearing next week. If you're looking for a lawyer, I can recommend a decent one. We're going to fight this Gwen. טוב, כולם אוהבים את גוון, ממש. You will be avenged. זה הברקסס הזה. האגודה הסודית, אז הם אוהבים את גוון גם כן. מה רצית שאני אעשה? יש לי רק לחזור למימד השני. והציצים של הסבבה ולהשקות אני לא יכולה. טוב. מיסני? תזכירו לי מה אני אמורה לעשות עכשיו. Talk to... יסמין. יסמין. אוקיי. Would you mind closing it behind you, Max? מעניין למה נתנו לי את החלק הזה. את הקאצין הזה. אולי כדי שאני לא אוכל לחזור לשם, כאילו. Pretty sure Gwen's had enough of me today. אוקיי, אז אני צריכה ללכת לעולם החיים וללכת ליסמין. אז איפה אני אעבור? אולי יש לי איזה מקום לעבור בו. הלו? כזה פה יש, מאחורי הקיר הזה. אוקיי. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. טוב, בוא נחקור אותה, אבל בוא נסתכל בסביבה קצת קודם. Sugar and spices in my latte? Yes. Eggnog? No. אוקיי, תפריט משקאות. לא נראה לי שזה קריטי כל כך. No caffeine? This week of all weeks? אין קפה בקפיטריה בשבוע ההגשות. בצלאל היה נשרף, אם זה היה קורה. My dearest Annabelle, I write to you from the front lines to inform you that the war on Christmas has been lost. Winter music. רגע, יסמין, עוד לא סיימתי לחטט. Let me snoop. Hello? Tree. אוקיי, מישהו כתב tree. זה כזה בצלאל coded. Obviously, כאילו, זה לא היה בטירה מטורפת עם עמודי אבן וחלונות ויטראז', אבל לא יודעת. אני אוהבת את הווייבים. היי, לורדה. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd use her powers for good. אם היא פה, אז אני אדבר איתה. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? מה שלום רג'י? זה באמת חשוב. Have you talked to Reggie since yesterday? רג'י זהו שהיה לו התקף חרדה. Reggie Kagan? Business major Reggie? זה לא אותו טיימליין. אוי, איזה טיפשה אני. You know what? Ignore me. I am lost in space. שיט, הייתי צריכה לזכור את זה. Yeah. זה היה בכוונה, המשחק עשה לי את זה בכוונה. Totally. Anyway, catch you later. יאיקס. טוב, היא לא רוצה לדבר איתי יותר. I made a mistake. I wasn't thinking and I made a mistake. לא היה רשום שיהיה לזה consequences, אז אולי לא יהיה לזה consequences. The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Caledon.
ההגשה הייתה create a mask that is specific not to your family or culture but to you as an individual. Consider the parts of your face that will be recovered and which will be left exposed. Okay. Oh wow. These are extremely כן. creepy. שנה א', מאוד שנה א'. This is very שנה א' coded. בואו נסתובב, אין פה כלום. כן, זה היה מביך מאוד. המשחק הראה לנו שטעינו. חד משמעית הראה לנו שטעינו. קראתי את זה? Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? A heavy metal Christmas Battle of the Bands, December 15, The Rat Hole, doors at 8 p.m. אוף, תמיד שיש מלא רפרנסים של קריסמס, אני כזה, אבל אני לא מבינה את זה. Martin has an A here. I knew it. Safi would never fail this kid. אז לילד שנכשל יש פה A בעולם הזה. Safi, do not forget to enter grades online once you're finished. Password is 1223. אוקיי, אז הסיסמה להכניס ציונים לאנשים זה 1, 2, 2, 3. אם נצטרך את זה, אם נוכל לעשות את זה. And then she didn't. Safi, please remember to lock the door when you're finished grading. Thanks. אוקיי, היא לא נעלה את הדלת ולא שום דבר. תזכרו, אם נצטרך לשנות למישהו את הציונים, הסיסמה זה 1, 2, 2, 3. לאו דווקא טעינו כמו לתת את הבלבול. כן, המשחק יראה לנו כאילו כמה מבלבל זה באמת יכול להיות. כאילו, זה נכון. זה היה דרך טובה של המשחק לעשות את זה. בוא נמשיך לטייל. אין פה כלום. אני רוצה לפספס דברים. אני רוצה שהמשחק יתגמל אותי על exploration. Fuck. This doesn't look so great for Gwen. In accordance with the rules and policies of Calderon University, Gwen Hunter has been suspended from her duties pending further investigation. Please contact the Office of Student Affairs with any concerns. אוקיי, אז גווין ממש פוטרה בעולם הזה, וחלס, בוא נלך לדבר עם יזמין. Okay, time for a delicate conversation. אני צריכה לגלות מה קרה למאיה אוקדה. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. A toothache can I was mean a heart hoping attack. we could אני talk. לא מדברת. Come, sit. Will Gwen be fired? You're in a good mood. Safi lost her book deal. Oh, seen Safi today? לא יודעת. את נראית במצב רוח טוב. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. אוקיי, אז הם קיבלו ציון טוב בדירוג אוניברסיטאות. ראית את ספי היום? Have you seen Safi today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. לא נדבר עכשיו על גווין, כי גווין של העולם הזה קצת פחות מעניינת אותי. ספי lost her book deal. Did Safi tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was אביטרינה devastated. get to work. Safia. I'll be sure to talk to her about this. Let's talk about Maya. או שאולי נדבר על פרופסור גווין. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her?
That depends on the findings of the committee. It's out of my hands. טוב, now. ידעתי שזו שאלה useless, לשאול אותה על גווין. אוקיי, אין ברירה אלא לדבר על מאיה. מאיה אוקדה. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Safi's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Safia didn't even know Maya. לא נכון, אני חברות Did ממש Yasmin טובות. just lie to me? כן. או שיסמין לא ידעה Do שהן I היו call her חברות. out? She'll be pissed, but I can cut straight to the לא, point. לא, לא. Don't call her Or out. should I go along with it? And Go along. see what narrative she's trying to spin. Go along, לדעתי. אני אומרת לא לעצבן אותה, לא להגיד לה אני יודעת שאת משקרת בלה 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 בלה, כי לדעת שהיא משקרת זה יותר כוח, כאילו לראות מה היא תנסה למכור לי, לדעתי. אני אומרת, יש לי את הפריבילגיה גם לדבר איתה בשני המימדים, אם אני רוצה, אז כאילו... Let's see where you're going with this, כאילו. היא חושבת שהיא תערים עליי, אני אערים עליה. זה מה שנראה לי. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? There's a rumor about Maya, or I've heard conflicting opinions. there's a... נו, באמת, איך אני אמורה לדעת מה להגיד? אני צריכה לחזות פה את העתיד? שום אינטואיציה לא אומרת לי מה הבחירה הנכונה. יש... בוא נזרוק את מאיה under the bus. Something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. אוקיי, לקח לך בדיוק שנייה להתחיל ללכלך עליה. She had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Safi associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Vin's statement? Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Safia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Why me? Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust מה you. זה אומר keep an eye on her? מה אני אמורה לעשות? Yeah. תמיד כאילו, אוקיי. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the היא other. נותנת לי וייבים מה זה רעים, האמא דרך אגב, באמא אני הכי חושדת עכשיו מכולם, כאילו. That was odd. What did she mean by Vin's statement? תקשיבו, משהו שיידי רצח Maybe קרה I עם better talk מאיה. to Vin myself. ואמא של ספי מנסה להסתיר את זה, לטייח את זה, לחסות את זה. סס, רצח, רצח, רצח. רגע, לפני שאני אשכח, אני אשלח את הקישור לפלייליסט של יומני י"ב, סתם כי בא לי כזה שנייה ברייק מהמשחק. מה אתם חושבים? מה המחשבות שלכם כזה כרגע regarding the game? ומה התוכניות לסופש? אז אנחנו, היום אכלתי עם אמא שלי צהריים, ובערב אנחנו, לייף סטריינג, נראה משחקי השף, מאסטר שף, מה שיש. מחר יש לנו שיננית, לי ולגל, ואז אני רוצה ערב, אחר הצהריים וערב פנוי, אם אינבי תעשה לייב, אני אראה את הלייב של אינבי, אולי אני אשחק קצת באתגר המזלות. בשבת יש לי בבוקר, אני הולכת לאבא שלי, לפגוש את אח שלי, אחותי וכל האחייניות שלי. בשבוע הבא אני הולכת לחתונה. ויש את הג'וניור, שבוע הבא גם. שזה אירוויזיון הילדים והנוער. אני לא יודעת, רפאל, אתה יכול לבדוק באתר. אני לא מטפלת במלאי ובשליחויות ובאיזה חנויות וזה, כאילו זה ההוצאה. אז אני מניחה שרשום באתר.
הנה הפלייליסט. לא עקבת העונה. אני גם פחות, אבל בג'וניור זה לא כזה קריטי, כאילו. תצפה בלייב פעם ראשונה, אז ככה תוכל לדעת ממש בקלות מי מנצח כנראה. בהצלחה עם השיננית, איך אני אוהבת ללכת. כן, כן, זה לא כיף during, כאילו, אבל זה כיף אחרי, כאילו. בהצלחה עם הריבועים על הגשר. כל פעם שאני אצל השיננית, אני אומרת, איך בא לי לעשות אינביזליין וזה, ואז אני אומרת, טוב, לא משנה, לא חשוב. Hey Moses, sorry to bug you, but you had a question about Vin Lang and Maya Okada. Sure, what's up? מה רוצים ממני? אני צריכה לחזור לפה. Ask Moses about Vin's statement. Do you know if Vin put out a statement after Maya's death? I didn't see it at the time since I wasn't at Caldon yet, but Safi shared it with me once. Hang on. He said Maya was an incredibly talented writer, but she also had mental health problems. כל פעם שמנסים לצייר אישה כחולת נפש, זה אומר שמנסים להסתיר משהו. משחר ההיסטוריה. We tried to get her the help she needed, but that didn't work. If we'd known it was as bad as it was, we would have done more. Does that help? It does. Moses, you're a gem. אל תשכחי שחשבתי שעונב ארצה ינצח, אוי לא. לא, אר זה במקלדת, ובגלל זה זזתי את האחבר כדי שהוא יבין שאני בג'ויסטיק, כאילו. Don't overthink it, כאילו. וין, מה וין אומר? I've heard some weird reports about performance art that the observatory overlook. I can't take credit for it myself, but I applaud my fellow Abraxans for their creativity. Performance art? I haven't been up there in a while. It's sick. You should check it out. Whatever is going on up there, it better not be Abraxas. Yes, ma'am. Typical Abraxas to think you're the only ones with good ideas. לא הבנתי. לא הבנתי. Exactly how much does Yasmin know about the Maya Okada situation? Gwen hinted that Yasmin was involved. זה קראתי כבר. Yasmin flat out lied about Safi knowing Maya. Something's going on here. אוקיי. אני חשבתי ש-holding on to you ינצח, אבל הייתי נאיבית. חשבתי שהולנד יכולים לנצח ג'וניור, אבל הם לא. He's probably in the admin building. למה אז בשנייה שכאילו אני סוגר את הטלפון, זה אומר לי יש לך הודעה חדשה בטלפון. If you're available, Max, I've acquired an extra ticket to the Burlington Expo. To clarify, this is strictly an invitation from a colleague. I have no interest in you outside of that. Not my cup of tea. Thanks, but it's not really my cup of tea. Lucas must be really grateful if he deigns to be this nice to me. Well, if you're interested in expanding your horizons, the opportunity still stands. לא רוצה לנסוע לתערוכה עם לוקאס. תערוכת ספרים. למי אני צריכה ללכת? לוין עכשיו. היי, אמנדה! Hey, sport? You're just gonna walk past me without לא, saying אני לא ראיתי hello? שאת שם, אבל... Unforgivable. Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. I'll think of something. Anyway, hi Amanda. What are you doing on campus? יואו, איזה כימיה. Just going on a coffee run? But your coffee's better at the turtle. היא באה This one לפגוש tastes אותך, like מקס. ass. מקס, היא באה לפגוש אותך. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? למה את נראית לי חשודה עכשיו? אנחנו סומכים על אמנדה, נכון? המשחק לא היה שם אותה כלאב אינטרסט אם היא הייתה סס. אולי את יודעת משהו על מאיה אוקדה? I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh.
Why? It's kind of a long story, but it's for something important. וינס הוא סס, כולם It's always falling סס. for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. טוב, את קצת פאסיב אגרסיב, סליחה, כאילו See צ'יל. you, Amanda. He's probably in the admin building. כן, אני יודעת איפה הוא, אבל המשחק לא נתן לי ללכת, כי כל שנייה מישהו עצר אותי ואמר לי לעשות משהו. לא, 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 לא. היי, של מי המחשב? Unattended laptop. I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me around? לגמרי. בצבא, אם מישהו היה הולך כאילו ומשאיר את המחשב שלו לא נעול, היינו עושים לו, וואי, זה מה זה חופר, זה התרבות, מה זה רעילה, היינו מפסטנים אותו. What should I say this time? שזה אומר כזה, to prank his computer while they're away, כזה, כדי ללמד אותו, לשמור על ביטחון מידע פעם הבאה. למה היא תמיד נראית עצובה כל כך? היא דמות מיוסרת. Be gentler with your heart. It's okay to extend yourself a little grace. אני אוהבת את המסרים שלה It's more than okay. מהעבר. It's essential. בוא נעשה עכשיו. Hear from the past. I know I should say something. It's just, it took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Abraxas is toxic. Still, if I don't speak up, who will? נזכרתי שבמשחק הראשון למועדון Secret Society קראו Vortex. זה מה שניסיתי להיזכר ולא הצלחתי. The society. Was she talking about Abraxas? בוודאות. בוודאות, she was talking about Abraxas. בוא נשמע רגע, the future. זה נותן רק אופציה אחת, כאילו. I know I should say something. סליחה, שמענו את זה כבר. It took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. אני חושבת If I don't speak up, שספי סטרייטית, כי ראינו שהיא שכבה עם וין. יכול להיות שהיא ביי והיה לה משהו גם עם מאיה, אבל זה מרגיש לי אולי קצת פשטני, שזה ההסבר שהאימא הומופובית וזהו, כי כאילו יש פה מלא להט"בים באוניברסיטה הזאת, ובכללי ביקום, אז לא יודעת בעצם, אני לא יודעת, אין לי מושג. בוא נלך למצוא את ויני. אולי נלך מהבחוץ לחפש אותו. רגע, את זה קראנו? את זה קראנו. אי אפשר לצאת בכלל החוצה. אני כולי, כן, בוא נלך דרך הקוואד וזה. I wonder who took the time to censor Sophie's recipe. Probably not Sophie. אוקיי, מתכונים. I hardly know any of the faculty here. ברכות לחג. לא כזה אכפת לנו. Come on, Lucas. That's not your quote. You dressed up a line from a Christmas carol. Let us honor Christmas in our hearts and try to keep it all year. זהו והבן שלו. חמוד. I'm surprised Lucas agreed to do this. וזה המסיבה. Krampus on campus. Holiday roast. If you didn't get grade you want this year, here's your... אוקיי, אז אפשר לבוא ולרדת על המורים, כזה בקטע של שבירת דיסטנס. וזה קראנו, Jeez, Caladon. Is that המשרד שלה נעול, כאילו. מי אתם? Professors sitting on the table? ובמימד השני יש כזה שלט שאסור לשבת על השולחנות. איך אני מגיעה? תקשיבו, נראה לי הלכתי לאיבוד. מה זה? That's awesome. I should follow them for more info. Stand with Professor Hunter. אני רוצה I want to follow. איך אני עושה את זה, לדעתכם? טוב, נקווה שמקס תדע שאני רוצה לעקוב אחרי ההשטג הזה.
אני מסכימה איתך שהיא משדרת לשתלטנות ומסורתיות, אני ממש מסכימה איתך, אני פשוט, אני לא יודעת אם המשחק ייקח את זה לכיוון כזה. I really don't know. תקשיבו, הלכתי לאיבוד רצח, כאילו. מה זה? אוקיי, אולי מפה נוכל להגיע? אדמין בילדינג, כן. לשם אני צריכה ללכת. לא, היא בוודאות מאוד אכפת לה מהשם שלה ושל ספי, והיא מאוד כזה פרופר ומיושנת האמא. אני מסכימה עם זה לגמרי, אבל אני לא יודעת אם זה הסיפור. כזה אמא הומופובית, כאילו. I honestly do not know. Hello, hello. באתי לפה בשביל למצוא את ויני. הספרייה, רגע. הנריאטה, מה לעשות? Nothing ever seems to bother you, Gretch. You must have a heart of... Okay, Isabel, you were absolutely right. As always, what was I right about? As it happens, a number of... זורקים את כל התיאוריות לגמרי, בסוף משהו יפגע. What the heck are you talking? Keep up my shenanigans and they'll have to add Max Caulfield to the list. Legends of the Lake, the spooky stories and cryptid creatures of Lake Champlain. יש פה את המפלצת של וינדנברג. וויני בסימס? לא, וין קוראים לו. I didn't realize I needed cryptid erotica until just now. My Heart Belongs to Mothman, a paranormal love story, a delightful romp through the haunted and hilarious and hot American Midwest. Beatrice Racine, NYT best-selling author. אתמול ספיר מהמרוץ ביקשה המלצות לספרים באינסטגרם, היא אמרה, כל ערב במרפסת אני קוראת 4 שעות וזה, והייתי כזה, are we the same person? אז המלצתי לה על ספרים, בתיבת שאלות, אבל בטח היא לא ראתה. לא יודעת מה הסגנון שלה, אבל המלצתי לה על דברים שנראה לי שהיא טוב. וזה אחרון חביב. A crush on Lucas? Really? ים. Things can't be that bad, can they? מה, ברור שסטודנטיות דלוקות עליו, בוודאות. את מכירה את זה? אני לא מכירה איש האש. הכל טוב, קוואי, בוקר טוב. תמליצי לה על הקומיקס שלך, לא נראה לי שזה בשבילה. לא נראה לי שזה יעניין אותה. אבל את יודעת מה? אני לא יודעת. אולי כן. I shouldn't assume. כאילו. hello. טוב, אין פה כלום. Caledon's gorilla girl strikes again. וואו, מישהו צייר להם ספמים וכאלה. אבל תראו, הם כולם גברים לבנים. 1, 2, 3, 4, 5, ואז אימא של ספי, שהיא גם אישה וגם כאילו לא לבנה, שזה מגניב. בטח יהיה פה איזה סטייטמנט על זה שכאילו women in power, כאילו מנסות לעשות דברים, אבל הן לא מצליחות וזה. Looks like somebody had their last stand. מה הקטע עם הספמים היה גם בפסלים? זה פרנקס כאלה של סטודנטים. בארץ זה פחות מקובל קריאת קומיקס, לא מנסים, לא יודעים. לא, ברור, יש כאילו, אני הייתי שמחה שאנשים יקראו והלוואי, אבל נטו המלצתי לה על דברים שאני כזה ממש אהבתי וחשבתי שהיא תאהב גם. כאילו לא חשבתי להמליץ לה על הספר שלי, כזה. היי וין. I don't know this Vin as well, but let's see what I can do. Hey, Vin. Yasmin's out right now. Sorry to disappoint. Unless you're here for me. In which case, תהני, לונה. I'll do my best to be of service. וואי. Do you talk like this to everyone who comes near Yasmin's office? למה הוא כזה I've never met a pissed off board member I can't defang with a little eyebrow action. לא יודעת, לא אכפת לי כל כך. כמה זמן עבדת פה? How long have you worked in the president's office? Right after graduation. Can't say that I care that wept much. because they couldn't have me, but Kahuna needed me right away. I thought you might have worked here when you were אני still a שותה student. סודה. לא, ההפך משיפו, מגעיל אותנו.
הוא עושה לי כזה, הוא עושה לי איק. אנחנו שיפ אותה עם הברמנית. You know Maya's name. Am I supposed to collapse under the weight of that revelation? היה לי כוח רצון בחיים כמו שיש לו להתחיל עם מקס. What happened with her? What do you need me for, Super Sleuth? You're obviously capable of digging up ancient gossip on your own. Now, if you'll excuse me, Gwen's hearing completely scrambled Ganuna's schedule. No casual chats about Maya. Noted. Okay. Speak to Dead World Diamond in the admin building. איך הבנת שזה מה שאני אמורה לעשות? לא הבנתי. I don't know this Vin as well, but let's see what I can do. אוקיי. הטלפון שלו. Damn, Vin's the most popular class on campus. סליחה, קודם כל יש להם אפליקציה שקוראים לה Smolder, שזה כמו טינדר. You coming over later? Need a release, Reg? You found a new hookup, Aaron sent you a message, Francine sent you a message, you found a new hookup. וואי, טוב, he's kind of a slut. I'm not mad. חשבתי שהתכוונת למקס, אבא של פרים. וואי, כן, יש לנו מלא מקס. יש לנו גם מקס באתגר המזלות, שהיא קרויה על שם מקס הזאת. כי ידעתי שהסימית הזאת הולכת להיות אימא של מזל סרטן, ואמרתי, בוא ניתן לה שם שקשור לגיימינג. לא משנה. רגע, שנייה. תפסיקי את זה שנייה. אני בעולם... Talk to Vin in the admin... Speak to Dead World Diamond in the admin building. דיברתי עם וין, שנייה. רגע, למה זה לא עושה? כאילו עשיתי את זה? I gotta talk to other Vin. other Vin, אוקיי. סליחה. סליחה, התבלבלתי. לא כזה חתיך מזכיר את אבא של צ'ארלי? מי? Why is Yasmin talking about you of all people, Vin? שנייה. אוקיי. לדבר עם דיימונד. איפה דיימונד עכשיו תהיה? ראינו אותה? hot dog man! Oh no! Somebody abandoned their boy. I want it! I want it! הבחור שדיברתי איתו, כן, הוא דומה לפרנקלין בעינייך? בעיניי לא כל כך. המחברת של דיימונד. Diamond wants to lead Abraxas. I bet she's got some good secrets. Whoa, Diamond was working on a documentary about סליחה, זה סטוריבורד, זה לא קומיקס. I wonder why she never went through with it. אוקיי, זה סטוריבורד, זה אומר שהיא מתכננת את הסרט שהיא רוצה לעשות. וואי, זה קשה. Philly at night, no stars, light pollution. Voiceover Moses, line about not seeing stars in the city. Wide, push through city, drone, over roofs. In the distance, we see the dome of Lynch Observatory, Drexel, משהו Moses voiceover. I guess that's what happens when your parents are artists, laugh. Moses smiling. As a kid, I was always looking for windows, for a way out. He talks about... היא רוצה לעשות סרט יהודי על מוזס. Apartment, stairwell, walking. Moses voiceover. Talk about the roof. This Uncle Terry's apartment building. Uncle Terry showing him the stars, blah, blah, blah. Handheld, finish stairwell. That was not dirt on Vin. I'm sorry, Diamond. I didn't think this is what I'd find. Okay, סליחה, בוא נקרא את זה. Dear Moses, don't laugh, alright? I know what you think of therapy. The brain is unknowable and the soul isn't a thing. Your words, not mine. But this is an exercise, which means I shouldn't have to worry about you shredding my thesis. Funny, isn't it? Even when I'm writing something for my own emotional health, it's a letter that's only meant for me. I imagine your voice in the back of my head, always asking questions, always pushing me. So here it is in all its messy glory. I have feelings for you. Oh,
היא דלוקה עליו, איזה מתוקה. There, I said it. I knew I was falling for you on our first trip to Everett when you helped me find the Orion, 3 bright stars, and you put your face close to mine. It was your first lecture. Your words were so warm on my neck. בטבע קוואי. I didn't know about Tony then or about how much I'd want to be close to you after that. So yes, I have feelings for you, and yes, I struggle with them every day. But I have to move on. You've got your love, and it's time I find mine. מי זה טוני? הכרנו מישהו בשם טוני במשחק הזה? Even if I don't want to, even if it's hard to, even though you're the first person I've liked that actually makes sense. I've had crushes before, big ones. I tried sex, but I never really understood what it was like to actually want that with someone until I met you. I don't know if I ever will again, or if anyone will ever love me if I decide I want to do it again. Am I really just supposed to give up, be alone forever, love always, Diamond? Aww. יואו, הלוואי שזה יסתדר להם. אבל honestly, איפה דיימונד? איך אני אמצא אותה? Keep up my shenanigans and they'll have to add Max Caulfield to the list. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Why is it a weak spot? אולי הם היו בת'רופל, וין, ספי ומאיה. Crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. מקווה שהוא לא יטריד אותה או את מאיה. Speaking of which, שיידי, רצח. Isn't she the undergrad who died a while ago? זה רק נהיה יותר ויותר מבלבל, כל הסיפור הזה. Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. היא רוצה להיות הנשיאה של ה-Secret Society שלהם. I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? לא הבנתי את התוכנית כל כך. Vin's covering something for Yasmin, או Vin said Maya had mental health problems. שני הדברים האלה נכונים, כאילו. היה לה מבט קריפי? דווקא לא, היא תמיד נראית לי נחמדה. וין מנסה לחסות על משהו בשביל יסמין, או וין אמר שלמאיה היו בעיות נפשיות? כאילו, זה לא דרט שהוא אמר שלמאיה היו בעיות נפשיות, כי הוא אמר את זה וזה כאילו מה שקרה, אני רוצה לומר. אז Vin's covering something for Yasmin. אולי? לא יודעת. Vin gave a public statement about Maya. And I think Yasmin had something to זה לא היה בחירה כזה חשובה, נראה לי. Like Yasmin asked him to give the statement? That's the vibe I got. Do with it what you will. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Go forth and conquer. Don't go too hard on him. אם זה בטיימליין השני... לא, זה בטיימליין הזה, אז don't go too hard on him. Just try not to go too hard on him, okay? He's not in the greatest place. Relax. I'm not Loretta. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. Pulse in living world to investigate dead world Vin. This Vin's not going to tell me anything. Maybe the other one has looser lips. If I'm going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side. Okay, עוד שנייה. עוד שנייה. Update. I thought I hit a wall in the Alderman mystery, but then I got a single ping from the name Alderman in the Lakeport area. There's a bizarre report from 40 or so years ago about a widow named Mrs. Marjorie Alderman
who'd be in her late 60s now. I'm still reading through it and I'll reach out once I've made sense of it. I'm all ears. Sorry. Let me know what you find out and be careful. What happened to her son? Believe me, after what we saw up there, I will. אז מוזס חוקר את מה שקרה לווינס בזמן הזה. ואני צריכה לחצות לטיימליין ואז ללכת למשרד, נכון? היי, יש פה פולרויד. ייי. סתם נכנסתי לפה. The hedgehog, distant relative of the shrew, enjoys its rest after a full day's work for the kahuna. Just don't break it? I could just get you a new one. It cost me like $2. I don't want a new one. I want the one you gave me. אוקיי, אז היה בין וין לספי קטע. That's sweet. אנחנו יודעים את זה כבר. We already know that. Changing Yasmin's schedule must have been agonizing. For both her and Vin. אני חושבת שאני מעדיפה את הכוח החדש שלה. כן. כי הוא הרבה יותר ברור לך מה את צריכה לעשות. אז זה שלה להזיז את הזמן אחורה, זה כאילו, בכל רגע נתון היית כזה, אולי הפתרון זה להזיז אחורה את הזמן, כאילו, וזה לא תמיד נכון, כאילו. lunch meeting, בלה בלה בלה, טוב, יש לה לוז שכזה. אוקיי. מה זה The Hermit? The Hermit of Granite Falls? I don't like the looks קלף of this טארוט. guy. Too grim reapy. The Hermit, draw your attention inwards and seek answers within. Inner reflection is the key to enlightenment. Somebody patched you up. Well, I'm glad one of us is feeling better. בוא נצלם את הקיפוד. Say cheese, little guy. זה לא תמונה כל כך יפה. אבל בסדר. אבל אז הוא ידע שהייתי בשולחן שלו, אם אני אפרסם את התמונה הזאת, אבל בסדר. אולי אני חושבת על זה עמוק מדי. Prickly exterior, yet secretly vulnerable. Are you trying to tell something, Vin? Cute. How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. איזה מפחיד זה. אוי, הוא פה. Sophie was our only child. Can't you spare 15 minutes to discuss? How the hell do I get him to talk? אוי, נו, מה, הייתי אמורה לדבר איתו? לא ידעתי אם זה מה שהייתי אמורה לעשות. Now that is the face of someone who just overheard the little discussion Diamond and I were having. Yeah, afraid so. I take it things are dicey inside of Brexit. אני מקווה שלא פישלתי. Yeah, well, things are dicey outside of it too. The uniformity is comforting. And yet, no little airplane bottles in sight. Kahuna caught on to the airplane bottle gambit, so now I have to drown my sorrows at the turtle after work. Join me? I'll check my calendar. My schedule's a little crazy today, but I do have sorrows I'd like to drown. Violently. לא בא לי להתחייב לשום דבר איתו. למרות שהייתי רוצה לראות את הסצנה שהם משתכרים בסנאפינג טרטל. אוקיי, שנייה. לא סיימתי לחטט. I want a snoop. I don't blame Vin for wanting to אחי, תשחרר. get a fresh start. זה הקורות חיים שלו. זה אומר שהוא מחפש עבודה חדשה, אני חושבת. הוא שחקן. Assistant to the President. Assistant, בלה 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 בלה. יש לו תואר באומנות. הוא סיים בהצטיינות. בלה 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 בלה. הוא אוהב social media, lifestyle, travel, hosting events או voice over. לא כזה אכפת לי. Looking for gigs out on the west coast, huh? Break a leg, Vin. הוא מחפש שילהקו אותו לדברים. אוקיי, נחמד. Changing Yasmin's schedule must have been agonizing. אוקיי. For both her and Vin. בואו נוודא שלא פספסתי פה שום דבר. אני עכשיו צריכה, לדעתי, pulls in the living world to investigate dead world Vin. אז אני צריכה לעבור עכשיו מימד. ככה.
If I eavesdrop on Diamond, then... ואז אני אלך לפה, ואני אעשה פולס, ככה. RB, נו, הנה. הנה היא באה לדבר איתו. אוקיי, עכשיו אנחנו נקשיב. No, because here's the thing. I didn't want to bring this up before, but I know about the statement you made. About Maya. אני שומעת הריב שלהם עכשיו. Nobody expects the head of Abraxas to be Mother Teresa, but they shouldn't be covering up details about someone's death. All right, fine. You want to know what happened? After he died, Yasmin told me that if I stated on the record that Maya was troubled, give me John as her sister. זה יסמין עשתה הכל. Maybe because we were fucking friends? I didn't one of Colmenaro's fiction classes and it clicked. You said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna get it. I grew up without any money. Okay? Most kids at Caledon don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes, Yasmin promised me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do. אני אסביר, כן, אני רק רוצה להקשיב. I don't have to bring that up in the debate. There's not gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of Abraxas? Like that? It doesn't feel very good in the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. אוקיי, אני אסביר לכם מה אני הבנתי שקרה, סבבה? מה שאני הבנתי שקרה פה זה דיימונד באה לווין, היא אמרה לו, תקשיב, אני יודעת על זה שאחרי שמאיה התאבדה, אתה עשית סטייטמנט כזה שכאילו אמרת שמאיה לוקה בנפשה. ואני יודעת שעשית את זה בגלל יסמין זאת אימא של ספי, עשית את זה בגלל שיסמין אמרה לך לעשות את זה. ואז הוא אמר לה, כאילו, כן, נכון. ואז היא אמרה לו, זה fucked up להגיד כזה דבר על מישהי שהייתה חברה שלך, כאילו. כי יש פה איזה מאמץ לנסות לצייר את מאיה הזאת כבאמת מעורערת בנפשה, כאילו. ואז הוא אמר שזה בגלל שאין לו הרבה כסף והוא לא מצליח כשחקן, ויסמין אמרה לו שאם הוא יעשה את הסטייטמנט הזה על המוות של מאיה, היא תיתן לו עבודה בתור האסיסטנט שלה. וזה מה שקרה בעצם. אז אנחנו יודעים שהיא שחטה אותו כזה סוג של, שחדה אותו, היא לא שחטה אותו, היא שחדה אותו, ואנחנו יודעים שהוא לא רוצה להיות יותר הנשיא של הברקסס, שזה הסיקרט סוסייטי הזה של הסטודנטים שעושים פרפורמנס ארט, ולא כזה הבנתי מה עוד הם עושים, הוא מחפש ג'ובים של משחק באיסט קוסט, שזה לא איפה שאנחנו גרים נראה לי, אז הוא רוצה לעזוב, והוא ייתן לדיימונד להיות הנשיאה של הברקסס. כן, זה היה פה מסי וקצת, אני חייבת להגיד, קצת לא מעניין, כאילו לעקוב אחרי הדבר הזה, אבל בואו נראה מה הוא רוצה עכשיו ממני. I know you're busy. Give me just a minute of your time. This better be worth it. Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. I'm trying to help myself. I'm trying to help someone
Who am I trying to help? Trying to help someone. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. אני ממש שונאת שהוא כל הזמן מגלגל עלינו עיניים. זה ממש בא לי ברע. Just go with me for a second, okay? וואי, אנחנו בווייבים לא נעימים. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. לכי תדברי איתו, לכי תדברי איתו, לכי... אוקיי. Killed her? כל אחד מאשים פה מישהו אחר. הוא אומר שזה עכשיו הפרופסור הזה הקצת חתיך, כאילו אחראי למוות של... הוא אחראי למוות של מאיה, איך? מה? מה הוא עשה? העליב את הכתיבה שלה? If Safi suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. You and Safi were together. Lucas filed a restraining order against Safi. Oh, you owe me a favor. בא לי לשמור את הטובה שהוא חייב לי. היי אורטל, קניתי ספר שלך אתמול, היום קיבלתי אותו, קראתי את זה. מאוד ראשון, ספר הכי יפה ממש, אני נהנית לקרוא את הספר שלך, איזה כיף לשמוע, תתחדשי. תגידי לי מה את חושבת, אחרי שתסיימי לקרוא את זה. אולי הוא הפרופסור והיא היה להם משהו, יכול להיות. אבל מה אני אגיד לה? היה משהו חשוב שפספסתי. הם פשוט מדברים עם מלא אנשים, וגילינו שהאימא סוג של שחדה את וין, כדי שיהיה האסיסטנט שלה, ושילכלך על החברה המתה שלהם, מאיה אוקדה. רגע, אני בעולם החי או המת? אני בעולם החי עכשיו. אתה חייב לי טובה, אני לא יודעת אם זה בעולם הזה. You and Safi were together. Lucas filed a restraining order against Safi. I don't know. בסדר. What if I told you that Lucas filed a restraining order? כאילו אין לי איך לדעת מה הדבר הנכון להגיד פה. I say that Lucas is less dumb than I thought. So, was that a shiny enough info nugget or not? Very shiny. Alright. So was the cow skull you or not? הם ממשיכים לחקור את המקרה של מאיה, כי מה שאומרים זה שהיא התאבדה, כאילו. אז אף אחד לא באמת הרג אותה, אבל אנחנו לא יודעים. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were what? Protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. לא הבנתי. But, Caulfield, whatever the real reason is for you digging up old history, be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive. אוקיי, אני אשתדל. וואו, הוא פשוט לקח אותי לשם. Don't need to knock. My door's always open. Come on in. I want to show you something. שיגעת את ההורים שלך, אני שמחה שהם הסכימו. אני מקווה שלא נחפרו יותר מדי. הייתה לי תחושה לפי איך שהיא התנהגה בחלום. חזרה לסיטואציה של האקדח עם מקס למקס. לא הבנתי. Are you familiar with that Alcaria forests? They're all over southern Chile. וואי, איזה משרד של פלוט ספוטס. זכר בטא. Next time the wanderlust hits you. כדורגל חתום. Recognize the name. Oh, that. A fan sent it to me. He's quite famous, actually. Do you follow much football? No. Not really.
נופ. דגל צ'ילה, מפת העולם, מאוד אקדמאי, מאוד. Looks like someone had a party foul. What? Oh, it's just coffee. I'm a little preoccupied. למה יש לו כתמים על השטיח? זה סס. Aw, cute. My son gave that to me a few years ago. I just dug it out of storage. אוקיי. אז נראה לי שנדבר איתו? talk to Lucas. למה זה כאילו לא מסמן לי שכאילו דיברתי עם וין בבניין ההנהלה? זה ממש מוזר, אבל בסדר, בוא נדבר עם לוקאס עכשיו. אני מקווה שזה לא איזה באג נורא מדי. What can I get you to tell me about Maya? אוקיי, תקשיבו, לפני שאני מתיישבת לדבר איתו, אני צריכה פיפי, אז בואו, אנחנו גם כזה שעתיים בלייב כבר, אז בואו נלך לעשות הפסקת פיפי, כמה דקות, תביאו לכם משהו קטן לשתות, משהו לאכול, בואו נעשה התרעננות קצרה, ואז נחזור וננסה לסיים את הפרק. אז כמה דקות. וואי, איפה העכבר? רגע, למה הוא לא נותן לי? Oh my god, you guys, where is my mouse? כשהיה את הקטע שמקס חזרה לסיטואציה שהיא החזיקה את האקדח ודיברה עם מאיה, ובגלל זה חשבה... את מבלבלת שתי דמויות. ספי זאת החברה שלה שמתה עכשיו ואנחנו מנסים לחקור. מאיה זאת מישהי שמתה פעם כזה. זה הסיפור. תקשיבי, הייתה לי פרסומת עכשיו של קופיקו. אוקיי, אני הולכת לשירותים. שלום, שלום. הקטע שלא צריך לדפוק קצת קריפי מרגיש מישהו שמנסה לקרב אותך. כן, זה קלישאות של מרצים, של כזה, הדלת שלי תמיד פתוחה. אוקיי, חזרתי, מילאתי לי סודה, הבאתי לי מכנסיים ארוכים וגרביים, כי פתאום נהיה לי קר, ועשיתי פיפי. אנחנו חוזרים. בואו נמשיך. אוקיי, בוא נדבר איתו עכשיו. What did you want to show me? Take a look at that.
Holy shit, he actually did it. Did I make the right choice? Should I have told Safi about this? ברו, אנחנו לא ראינו את סאפי כבר 2 פרקים שלמים, כאילו. אז נתנו לו את הצו הרחקה. Based on the facts alleged in Lucas Colmenaro's verified complaint and the motion and supporting affidavits, Lucas Colmenaro has established the following, בלה בלה בלה, אוקיי? אז הוא הוציא את הצו הרחקה מסאפי. A movie? Holy shit. Now I don't have to read the rest of the book. I've got some great news for you. Olympus Mons Picture is interested in the film rights for Wilder Beasts than These. I'll call... אוקיי, אז עושים סרט מהספר שלו. A pen so fancy I'd be nervous to write with it. וזה מה? כוסות Looks קפה? like Lucas has been having some late nights. אוקיי, ומה המחשב שלו? This is actually a really cool shot. וואו, I hope תמונה Robbie's חמודה doing של הבן okay. שלו. אוקיי. What am I supposed to look at here? כי ראינו הכל. אולי אני אסתכל שוב על ה-restraining order? אולי יש שם משהו חשוב? Should I have told Safi about this? לא, ליטרלי אין פה שום מידע, אוקיי. It's a temporary one. I bought myself 2 weeks to find some solid evidence. I know you may not be thrilled. Safi's your friend. But it's giving me a lot of peace of mind, so thank you. You're welcome. No problem. I hope whatever's going on between you and Safi can be fixed. Hopefully, without that. I'm afraid that ship has sailed. But I'm sure that's not why you came to my office. How can I help you, Max? מה שלום הבן שלך? How's Robbie doing? Still angry with me, but we're making progress. I canceled a few things to go to his taekwondo match. So far הפרק הזה חלש בעיניי. אני ממש מקווה שיהיה איזה סיקוונס בסוף שכאילו ירים אותו. כי so far this has been a very boring episode, chapter בעיניי. Book event. The book expo? I pulled out. Didn't seem important, what with everything happening to Robbie and... אז ביקום הזה הוא לא הולך לתערוכת ספרים שלו. מזל טוב על הסרט. I don't mean to pry, but... יש 5 פרקים לדעתי. גם את מרגישה שהם מבלבלים יותר מדי. לא, גם ללכת מהמשרד הזה למשרד הזה, למשרד הזה למשרד הזה, זה כבר... כאילו קצת מרגיש שעשינו את כל זה כבר, אבל שוב, יכול להיות שכאילו המערכה האחרונה של הפרק תהיה כזה ממש טובה. Okay, Max. These sorts of things, they have to be announced properly. I'm thinking at Krampus. Krampus? Probably. I have a call with my agent later. I'll get the details then. אוקיי, אז הוא ביקש מאיתנו לא לספר לאף אחד שעושים סרט מהספר שלו, ועכשיו נדבר על מאיה אוקדה. וזה טוב שהוא מת עליי. I was wondering, what can you tell me about Maya Okada? Why do you ask? You must know why. Surely you know why I'm asking. Is the gaslighting? I'm afraid I don't, actually. Now, if you'll excuse me, I have a phone call to take with my agent, so if you could see yourself out. Sure. Sure. אולי עניתי לא נכון. טוב, זה לא היה נראה אבל שיש לי דרך לשנות את זה, כאילו, אתם מבינים? יאללה, let's find information about Maya. לא יודעת איך, אבל ננסה. בספרייה אולי? Well, that was a bust. Won't be able to snoop around in here either. I'm not going to be able to snoop around with Lucas in there. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אעבור מימד אולי? פה אין שום דבר שאפשר לעשות. פה גם לא. אם יש לכם רעיון, כיוון, משהו, דברו אליי.
הגרפיקה יפה ומושקעת בפרטים הקטנים. כן, אני ממש אוהבת את האמביאנס. ממש ממש ממש. המשחק השלישי מצוין, אם את רוצה להיכנס לסדרה הזאת בעיניי. True Colors קוראים לו. נראה לי שהמשחק... איפה הספרייה? אתם זוכרים איפה הספרייה? זה באדמין בילדינג. יופי, נהדר, היא אמרה לי מה לעשות. את רוצה לעבור מימד? איפה אני עוברת? מאחורי הגלריה. סליחה, בטח זה מה זה מתסכל שאין לי חוש כיוון. אז בואו ננסה את זה עכשיו. This is it. Let's see what he's hiding. אז ביקום הזה הוא נסע לתערוכת ספרים שלו, אז אני יכולה לחטט לו במשרד. קיוויתי שתהיה את המסיבה של קרמפוס היום, אבל כנראה שזה לא יהיה בפרק של היום. או שכן, והפרק הזה הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו חושבים. יאללה. Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. כן, הוא כזה זכר גנרי. ייי, פולרויד. מישהו trashed his office. מלא. אנחנו לא מקבלים שום אינפורמציה פה. רק אפקטי סאונד. Jesus, some of these items are priceless. I've got a lot on my plate. I don't need this right now. חברים, לייק 1/20. האם נצליח להגיע? Where's security? אוקיי, אז מישהו בא והרס לו את המשרד כזה. First Gwen slashed tires. Now Lucas's office? What's going on in his timeline? זה ה-dead world נראה לי. המימד השני זה עדיין זמנים חופפים. נכון, הזמן הוא אותו זמן. בעולם שהיא חיה, הוא לא נסע לתערוכת ספרים, בעולם שהיא מתה, הוא כן נסע, אז היא יכולה לחטט לו במשרד, כי הוא לא נמצא שם. The Shoals Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. אצלך מופיע 10? אצלי 19, אבל עדיין טוב שאנשים יעשו לייב. Kind of like Lucas. נצלם את התמונה. נשמור. ומה זה? Don't think I've ever seen this sort of tree in the wild. מימדים מקבילים, כן, מקס מתה מתישהו, לא שאני יודעת. לי לא יצא לראות אותה מתה. These folders are all from this year. I doubt I'll find anything about Maya. אוקיי, אז לא פה. אז איפה נחטט? Let me snoop! Would you file what I did to Maya under W or M? נו, obviously אני צריכה לקרוא לו את האימיילים מפעם או משהו. זה הדרך למצוא את זה. That's a lot of junk. But maybe what I need is somewhere in there. אומייגאד, את רצינית? עכשיו מלא קריאה שאין לי סבלנות אליה. אפשר רק קראה? Yasmin did one of these. אוקיי. M.O. That could definitely be Maya Okada. Can't believe D. Lucas Colmenero wants to be my mentor. Going to bring in what I have so far tomorrow. I'm a little stuck on where to go next, so maybe you can help me brainstorm. Excited to see what you think. Thanks again, M.O. אז אולי הוא עזר למאיה, אנחנו לא יודעים את זה. Oh my god. Maybe he reads it for the article. LQ, America's best dressed man. הוא קורא מגזיני גברים כאלה, כי הוא זכר בטא. I didn't realize just how much Lucas's book has resonated with people.
Dear Professor Colmenero, I'm writing to tell you that the Chaldean Book Club is going to be reading Wilder Beasts Than These on the month of March. I read last summer, absolutely fell in love with it. I think it's probably my favorite book now, and I wanted to share that experience with the rest of the group. Wilder Beasts Than These means a lot to me, especially as a Latina. I don't get to see myself represented much in media, so Carolina's story is pretty near and dear to my heart. It would make my year if you came to the book club meeting on Tuesday. I was thinking you could go אוקיי, אז הספר שלו עזר למלא אנשים. הוא די חתיך, המרצה הזה, כן, אני מסכימה. Well, this at least confirms Maya took his class. אוקיי, אז בקורס שלו היו ספי, וין ומאיה, שלושתם. אז אנחנו יודעים את זה. אפשר לקחת את זה, זה נראה לי ראיות. היא לא נותנת לי לקחת את זה. הלוח שנה שלו. Why were Lucas and Maya meeting so much? This can't be a repeat of what happened at my high school. נכון. One time was far too many. אוקיי, היא צודקת. הנה, הוא נפגש איתה 1, 2, 3, הוא נפגש איתה מלא פעמים עם מאיה. מה המטרה שלי בחיים? להקריא באנגלית מהר כמו מאיה. וואי, אתה יודע שאת אומרת, תמיד אני מרגישה סופר סלף קונצ'ס בקטעים כאלה שצריך לקרוא מלא, שכזה אין מה לעשות, צריך לקרוא משהו שהיא מחטטת, או שצריך לקרוא את הטלפון, ואני מרגישה כזה, וואי, זה הדבר הכי משעמם בעולם, בטח כולם יסגרו עכשיו את הלייב וילכו וזה. אולי הוא גנב לה ואז פגע בה. יש מצב. Of course, Lucas is the type of asshole that makes you buy his own book for class. טוב, אבל זה קטן מדי, אני לא יכולה לקרוא את זה. זה התוכנית לימודים של הקורס שלו. Plagiarism. Chaldean University has a zero tolerance policy for plagiarism. If plagiarism is discovered, you will receive a 0 on the assignment and blah blah blah. Consequences may include suspension or dismissal. טוב, זה כזה הקוריקולום של הקורס שלו, לא היה שם משהו מעניין כל כך. ואני חושבת שהסתכלנו בהכל. I think. put back. זה לא משעמם לדעתך פרק יותר בלשי. יופי, אני שמחה שאת נהנית. אני קצת בא לי סביבה חדשה, אווירה חדשה, בא לי איזה פאן, איזה גוד טיים. כמו שפתאום בפרק הקודם זה לקח אותנו למשרד של מוזס ואת כל הסיקוונס הזה עם הכוכבים, זה פתאום היה סופר מגניב. פה אני מרגישה שאני פשוט מסתובבת במשרדים האלה ולא מצליחה להבין באיזה טיימליין אני כל הזמן. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Mr. Colmenero, it's been years and you probably don't remember me, but I was hoping you'd do the honor of being the first one to read this. My publisher would go crazy for a blurb, but that's not what's important. You inspired me so much as an undergrad. I just want you to tell me your thoughts. Advanced reader copy, ARC. אוקיי, אז סטודנט שלו לשעבר נתן לו לקרוא את הספר שלו כדי שהוא יכתוב לו ציטוט למאחורה של הספר. זה ליטרלי מה שאני עשיתי גם עם הספר שלי. יש ציטוט מאחת המרצות שלי על המאחורה. ויש לנו פה את השולחן שלו. אבל רגע, לפני שאני מחטטת בשולחן, אני רוצה לחטט בדברים נוספים. זה אנחנו ציירנו. זה אנחנו ציירנו על זה. היי, מה זה? Family photo. Three. That's probably his ex-wife. זאת גרושתו. They look really happy here. והנה התמונת קראטה של הילד. אוקיי. And יש לי הודעה ממוזס. The official report was that Marjorie Alderman was diagnosed with severe abdominal pains, a psychosomatic response to the overwhelming grief stemming from the death of her husband. Oh my God. Jesus. I know. Detective Vince Alderman was never born and never existed, but the residue remains at the margins. The scientist in me is curious about the how of it all. But the black guy in a horror movie in me says it's better to leave this particular thread alone, and the latter won out. That's smart. That's probably the best course of action, and thank you, Moses, for everything. It's science, I had to check. Just wish we could tell Safi about this wild shit.
How the hell do Moses and I remember him? So do I. We need to figure this out before what happened to him happens to someone we care about, אוקיי? וזה דבר שלא נגענו בו עדיין, המגירה. Surely there's something good in here. ואז זה יהיה נעול. או של... Looks like a fun read. I didn't know Lucas did fun. זהו? Is that it? כאילו? Find information about Maya. Don't think I've ever seen this sort of tree in the wild. אני אגיד לכם את האמת, נראה לי שהסתכלנו פה על כל מה שהיה אפשר להסתכל. אולי נחזור למימד המקורי שלנו. אז אנחנו יודעים שהוא נפגש איתה מלא, אנחנו יודעים ש... היי, אני יכולה לשנות ציונים של אנשים. I bet Sophie wouldn't mind me helping out one of her favorite students. אוקיי, ידענו שיהיה אפשר לשנות סיסמה. לא הייתי צריכה אפילו לעשות את זה. טוב, נחמד. שינינו את הציון של איזה מישהו שספי אהבה. I honestly don't know איפה עוד לחפש מידע על מאיה. אני אגיד לכם את האמת. Pretty sure Gwen's had enough of me today. אולי אני אחליף מימד? פה הוא נמצא? I'm not going to be able to snoop around with Lucas in there. אוקיי, נראה לי שאני צריכה ללכת לבניין אחר. כי מרגיש לי שפה, כאילו מיציתי את כל האופציות שלי. אז, אולי אם אני אלך כזה לאדמין בילדינג או משהו? כי לפה אני לא יכולה ללכת, לפה גם לא, ולפה אני כן יכולה ללכת. I have to talk to Lucas. Now. ליטרלי, הרגע היינו שם ואז היא אמרה, אני לא רוצה לדבר איתו. כאילו... רגע. שנייה. Find information about Maya, talk to Vin in the admin building. אוקיי. What did you do to Maya, Lucas? אולי בספרייה יש משהו על מאיה, כי היא הייתה כזה author. את כל זה ראינו כבר. כל זה גם סוג של... Lucas is at the center of this. I have to go find him. שנייה, בוא ננסה לדבר עם וין שוב. אולי זה מה שאני מפספסת? לא. He looks so composed. Let's hope what I've learned is enough to crack him. שנייה, אולי אני צריכה לעבור לפה. הודעה ממוזס. And I thought my powers were a burden before. מה קורה פה, חברים? יש לנו פה איזה בעיה. אוקיי, וין לא פה. עכשיו, את כל זה ראינו כבר. It all started in Lucas's class. Looking for ראינו את gigs זה out on the כבר. West Coast, huh? Break a leg, Vin. אוקיי, אז בואו נלך למצוא את לוקאס. וין הלך במסדרון. Lucas? כי הוא לא פה, הוא לא במשרד שלו. אני מחפשת Lucas is אותו. at the center of this. הוא לא בספרייה. I have to go find him. הנה דיימונד, רגע. I talked to him. Did you know? No, what?
why Vin lied in that statement. No. He was like hurt. But he did step down, so all hail President Diamond, I guess. Yay, כל הכבוד לך. I'm sorry. I'm sorry. I shouldn't have told you something without thinking through the consequences. I mean, I wasn't trying to stop you. First act as president of a breakfast? Breaking the news to the Vinians, I guess. Ugh. There's gonna be tears. See you around, Max. See you. אוקיי, זה היה קצת סתמי, השיחה הזאתי. כל האנשים האלה הם סתם תפאורה, כל הספרים האלה גם. אוקיי, הם באיזה ריב. ליטרלי, אני לא יודעת מה לעשות. פה אין אף אחד. It's that security guy who's been lurking all over campus. אוקיי, יש פה מאבטח. Looking at classes? אולי הוא רוצה להתחיל ללמוד באוניברסיטה. זכותו המלאה. טוב, אם יש לכם רעיון מה פה אני מפספסת ולמה, אז תגידו לי. תודה על 20 לייקים. עכשיו ראיתי שקיבלנו. אוקיי. אולי נחזור לבניין של המחלקה לאומנות. לא מצליחה להבין, גם אני לא. ליטרלי לא מובן לי, גם זה לא נותן לי בכלל לצאת החוצה, אני לחודה פה בין שני הבניינים האלה. אני מקווה מאוד שזה לא באג. כאילו, כי אם זה עכשיו כזה באג, זה יהיה ממש חופר. This is it. Let's see what he's hiding. אז אולי פספסתי משהו פה במשרד שלו. לא, זה לא נותן לי לפתוח את כל אלה כבר, כי הסתכלתי בהם. The Shoals Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. מה היא אמרה מקודם על התמונה? לא משהו חשוב. תנסי להיכנס לדלת שווי נעמד מולו. אני לא כל כך מבינה למה את מתכוונת, סורי. Poor devil. Banished to the hell from whence he came. אוקיי. ליטרלי הסתכלנו פה על הכל. אני צריכה לדבר איתו. Talk to Vin in the admin building. Find information about Maya. Literally, how? טוב. בואו ננסה לטייל פה, I guess. אני צריכה ללכת למימד השני, איפה שלוקאס נמצא, אני חושבת. לדבר גם עם לוקאס וגם עם וין במימד השני, אני חושבת. אתם יודעים מה? אני לא יודעת, אבל בואו ננסה. לוקאס! הנה, זה לא נותן לי להיכנס אליו בכלל. אולי משהו בטלפון היא לא מצאה, היא כזה הייתה אמורה למצוא והיא לא מצאה? לא נראה לי. Diamond got Vin to confess. Yasmin put him up to lying about Maya in return for his job, but there's more to this. Lucas. Maya Okada.
It's seeming more and more like Safi and Maya's deaths are linked together. But how? Vin says Lucas has Maya's blood on his hands. Found a note in Lucas's office signed MO. Is this note from Maya? Was Lucas Maya's mentor? So Maya for sure was in Lucas's class along with Safi and Vin. Lucas and Maya was meeting a lot. God, I hope this isn't another Jefferson situation. Jefferson זה המורה מהמשחק הראשון. לא משנה, היה איתו משהו. Vin. According to what Moses texted me, Vin's statement claimed Maya's death was due to mental health. Why all the secrecy? Holy shit. Vin issued a statement at Yasmin's urging to secure his position as her assistant. Yasmin. Exactly how much does Yasmin know about the Maya Okada situation? Gwen hinted that Yasmin was involved in the aftermath of Maya's death. I should have a chat with the boss. Yasmin flat out lied. Yasmin had Vin do a PR spin on Maya's death. That was worth enough for her to land him a job. So what was he covering for? Guys, יש מצב שהלכנו לאיבוד ואנחנו לא יודעים מה לעשות. זה לא נותן לי לדבר עם וין, וזה לא נותן לי להמשיך לדבר עם לוקאס, כאילו. אולי אני אנסה לחפש את לוקאס, כאילו, פעם אחרונה. את וין, סליחה, פעם אחרונה. אולי פה הוא ידבר איתי. אם אני אעשה משהו כזה. את יודעת מה אמורים לעשות? לכתוב. פה אולי ננסה פעם אחרונה לדבר עם וין הזה, ואז אם זה גם לא יעבוד, אז אולי תגידי לי. What did Vin mean? It all started in Lucas's class. הנה, גם פה הוא לא מסכים לדבר איתי. Let's hope what I've learned is enough to crack him. אוקיי, משהו פספסתי במשרד של לוקאס, כאילו... אני אשמח אם תתני לי איזה רמז, כי אני kinda lost, ואני לא כל כך מבינה what I am missing. רמז? כן, אני אשמח לרמז, כן, I'm kinda lost, כאילו. תסתכלי על התמונה עם אשתו מכל הזוויות. I did rotate it, אבל כנראה שלא מספיק. אוקיי, תודה. זה היה לי מוזר שאפשר to rotate it, אבל... I'm not going to be able to snoop around. טוב, אוקיי, אז שנייה. צריך לעבור צד. היה בצד השני את התמונה שהבן שלו בקראטה, אבל כנראה שעשיתי משהו לא נכון. Thank you. סליחה על זה, למי שראה אותי עכשיו הולכת במעגלים 20 דקות. That's probably his ex-wife. עשיתי כזה ככה או משהו. אוקיי, סבבה. תודה. What a strange place to find a key. Must be significant. אוקיי, בוא נמצא את המנעול. הנה. חלק מהמשחקים בסגנון זה כל הכיף. זהו, זה קצת ביאס אותי כי הסתכלתי על התמונה והפכתי אותה וכאילו לא מצאתי את זה, אבל בסדר. הייתי אבל באמת צריכה להסתכל מכל הפאות שלה, כנראה. That's not what I was expecting. Wait, a million miles beneath my feet? I know this. Maya wrote this. תודה אורטל. אני שמחה שאת אוהבת. A million miles beneath my feet. Something less pointed, more metaphor. In that city, the beast rose and stared into me. It became me. I had always been the beast. But that was later. Now I was trembling, freezing cold on a January morning. I took a step forward, toward the moving truck, glanced back at the people gathered on the curb, and instantly understood what it felt like to drown. My parents were looking at each other, and
Obasan was looking at the ground. An outsider might see this as obstinance, disapproval at my departure, but I knew they'd been crying and didn't want me to see. These people own my soul, I thought. Separating from them was like trying to breathe water. All I could do was thrash. 18 is too young. Hannah is only a girl. Obasan said over dinner that night before, talking about me like I wasn't there. She's American, said my father, like he'd explained it. We're all American now. All of us expected my brother Kato. He had his job in Tokyo. Not even wild horses could drag him from Japan. Those same wild horses that took me from the only home I ever known, across 200 miles on highway to a city with a beast at its center, where inside that labyrinth, the people who owned my soul would have... No. איזה חפירה. This notion of displacement would translate no matter the country. אז אנחנו קוראים את הטיוטה של הספר של מאיה, אני חושבת. Come on, there's gotta be a copy in here. Maybe 10 of them. אז הוא גנב לה אולי רעיונות מהספר. Holy shit, it's the same. The beast rose, stared into me. It became me. I had been the beast, but that was better. Trembling, freezing cold, took a step towards the moving truck. How is it the same? 18 is too young. Carolina is only a girl. הוא גנב לה את זה. Oh my god. Vin was right. Lucas does have blood on his hands. Page turner, read all staff This is what I've books. been זה missing achievement. this entire time. הוא גנב לה את היצירה, כן. וואי, איזה אפס, ואני עזרתי לו עוד. בוא נעשה זום אין. ונצלם את התמונה. I have to talk to Safi. יאללה, תביאו לי איזה קאצין, אני צריכה לנוח קצת אחרי הסיקוונס הזה. העיקר אסור להעתיק בקורס שלו, כן, יש לו כזה anti-plagiarism shit כזה. גם את ספי לא ראינו, איזה נצח. Something wrong? Oh, you want to talk to me now? I've got nothing to say to you. Safi, What? Did you spread my business to someone else? Dig up a couple more clues? Shit. She knows I've been asking questions. I'm not sure who you've been talking to, but I have a good reason. Oh, you have a good reason. Well, in that case, what's your good reason, Max? אוקיי. זה נותן אליבי לפגיעה במאיה. כן, זה נותן מניע, זה נכון. לא, אבל אני חושבת שכולם יודעים שמאיה כזה התאבדה, אבל אנחנו מנסים להבין למה, מה דחף אותה לעשות את זה. אף אחד לא מנסה לצייר את מה שקרה למאיה כתעלומת רצח, אבל כן, כאילו. הוא היה לא בסדר, המורה הזה היה לא בסדר. אני מנסה לעזור לך, היא תכעס, לא משנה מה אני אגיד לה, אז לא אכפת לי כל כך. I'm worried about you. I think there might be someone that means you harm. Yeah. וואי, את כלבה, סליחה. את קצת כלבה אליי. I don't have the energy for this. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. Yikes. אהבתי אותה בהתחלה, ואז ממש לא, אבל היא יפה. היא כן יפה, ואני חושבת שהמשחק גם כאילו עושה עבודה טובה בלצייר אותה אוקיי, היה לנו... כאילו כשאתה לא כזה מכיר בן אדם, הרבה יותר קל לחשוב שהוא ממש אחלה וטוב, אבל אז כשאתה מכיר אותו יותר לעומק, אתה רואה את כל הדברים הפרובלמטיק בו. והיא נהיית יותר ויותר פרובלמטיק, גם בהתנהגות שלה וגם בדברים שאנחנו מגלים עליה, על ספי. So many nights like this when I was on the road. אוקיי, אנחנו שוב בבר. Bars, motels. I liked being alone then. At least, I think I did.
Joyce still treats me like her second daughter. ג'ויס זאת אמא של קלואי מהמשחק הראשון. Everything. Sometimes it feels like she pins the hope she had for Chloe on me. The least I could do is make her proud. I can't just sit here feeling sorry for myself. I need some company. Okay. I could ask Amanda to help me drown my sorrows. Or Vin said he'd be here too. In the dead world, turtle, that is. אוקיי. אני יכולה לדבר עם גוון. חוץ ממשה חמסה עליו, הוא הכי חמוד ולא פרובלמטי. הוא הכי חמוד. הוא הכי חמוד, משה. אף אדם לא מושלם. לא, נכון, נכון. נכון. אבל ספי ממש, כאילו... ממש יש הרבה דברים מתחת לפני השטח שאנחנו כאילו לא יודעים עליה כנראה. לדבר עם אמנדה בעולם החי, לדבר עם וין בעולם המת, לעזוב את הבר בעולם החי. אוקיי. עכשיו. In high school, I knew a punk chick with the worst fashion sense. Hey, זאת Chloe. Or so I thought. But now, if I could photograph anyone in the world, I'd photograph her. Oh, I wish I could. She died years ago. Oh, Chloe. Thank you for being my wife. Blah, 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 blah. I love you, Gwen. בוא נראה מה יש לנו ביומן. Okay. There's a lot of creeps in the world and Lucas Colmanera is one of them. He acts like he's dignified, but he's a user. Jefferson was all charm too until he wasn't. No matter how kind he acts, what he did was an abuse of power and Maya's dead because of it. Who knows what Lucas is capable of? I feel sorry for Robbie to have such an asshole for a dad. I feel sorry for Safi too. So many people failed her, including me. Oh, no. Okay. מה יש בטלפון? סבבה. אז ככה, בואו נדבר קודם כל עם האנשים שהם לא חלק מהאובג'קטיבס שלי. אוקיי. בואו נדבר עם גוון. Gwen and I have both had terrific days, it looks like. Hey, Gwen. שלום, רפאל. We just keep meeting like this. Guess we've both had bad days. You have a disciplinary hearing tomorrow too? אז זה בעולם שספי חיה, שפיטרו את גוון ויש לה שימוע לפני פיטורין מחר. To your face? She must really like you. You want my input? Cut and run. Caledon is shiny, but trust me, it's a tar pit. אוקיי. היא כזאת דמות קשוחה עם לב רך. אני שרופה עליה. היא ממש מזכירה לי את אחת המרצות שלי מבצלאל. זה האלה שמשחקים במשחק כזה של הרמז כזה. כל פעם אנחנו שומעים את השיחה שלהם. All dressed up for Krampus. I was so excited to go. I doubt I will. מה, למה שלא תלכי? בא לי מסיבה. אפשר משהו כיף בפרק הזה? Diamond and Reggie. Looks like nobody's having a great night. Hey, Max. זה בעולם שהיא חיה. That's about the level of greeting I'm expecting at this point. Thank you. You okay? Everything's fine. מה יש לה? למה היא גורמת לי להרגיש חרא? היא מאוהבת במוזס, אני יודעת את זה. What happened to the bro code? Max is a bro. Max is a bro. You ever have a thing for the wrong person? Yes, I did. Who hasn't? Show me someone who hasn't, and I'll show you a liar. Or however that saying goes. That's deep, Max. I didn't think I wanted anybody before. Reggie says I should move on, and he's right. I haven't felt this way about anyone
ever. I don't know if I will again. למה את כל כך בטוחה שמוזס לא רוצה אותך אבל? Maybe that's okay, or give it time. Give it time. Give yourself some time. Life has a way. כאילו אולי הוא כן רוצה אותך, אני לא יודעת, לא שאלת אותו נראה לי בכלל. אוקיי. מה עוד? פולרויד. You know, I'll admit, I don't really see too many live performances. And we're going to correct that immediately. If you want to get to know me, music is a surefire way to do that. Oh, well, in that case, I'll bring a notebook. Take notes. Excellent. Write this down. Does comedy, enjoys live music, super cute. That last one's important. I feel like you've done this before. What's in the Max journal? Hot's definitely there. And mysterious. Hoping you can help me fill it out a little more. אז הם יצאו לדייט. מקס ואמנדה. אוקיי, נחמד. מה יש פה? Alternate Max looks like she's having a blast. Want to swap places? אז יש עוד מקס. זאת שעושה את כל הפולרוידים הזאת, זאת עוד מקס. ישבתי להרהר. Yeah, we kind of fucked everything up בפרק הזה. What Lucas did to Maya was deplorable. I can only imagine how painful that was for Safi. And I poked at that pain like a kid with a stick. זה המשחק אבל, את לא יכולה לגרום לי להרגיש חרא על זה. Maybe I should have told her the truth. I think I'd kill you. Sorry, I'm trying to fix it. וואי, הם פשוט עשו עבודה מטורפת בעיצוב דמות שלה. בהשוואה לגוש קקסים 3 שהיה להם לעבוד איתו במשחק הראשון, כאילו. וואו, איזה יופי. הרגעים האמביאנטים האלה כל כך יפים. איזה יופי. גורג'ס, גורג'ס, גורג'ס. אפשר לצאת לפאטיו? לא, אי אפשר לצאת לפאטיו, ועכשיו אני צריכה לדבר עם אמנדה פליז. מה זה? לא. וזה מה? Good business tonight, or the dishwasher is broken. יש משהו בשירות. בשירותים זה הנקודת מעבר שלי. בארד, הם משחקים D&D. אוי, זה מושלם. תמיד יש קטע עם D&D במשחקים. ב-Before the Storm היה, וב-Wavelengths היה, וב-True Colors גם היה. Must be game night. אוף, קיוויתי שאני אוכל להשתתף או משהו. אוקיי, אמנדה, I'm ready. I love watching her work. כן, אני מתה על הרגעים האלה. Do not say that out loud, Max. הנה, אפילו מקס רוצה, מקס יודעת שהיא רוצה אותה, אתם מבינים? ומביאים לי את הוויני הזה, הדון לוטריו משיין הזה. Working hard or hardly working? למה יקרא לה ספורט? You cosplaying as a boomer dad today? Hey, you said it first. I doubt it. Old sport is more my style anyway. הנה, היא שוב בלבלה בין המימדים. Finals week, isn't it? Everyone that's come in here lately has that same frazzled look. A drink to ease your troubles. Shot, please. Are we wanting a gasoline on fire flavor experience? Or a sickly sweet, rated grandma's liquor cabinet kind of taste? מה לשתות? gasoline on fire או grandma's liquor? היא לא תאהב, מקס לא תאהב gasoline on fire, היא תאהב משהו מתוק מהארון של סבתא. You know me, if it's not cloyingly sweet, I can't drink it.
Have you ever tried Amaro? It's this sweet liqueur. It tastes like a whole herb garden went on a week-long bender. Great. Now I'm depressed and scared. בומר דד, איזה טריגר. לי יש בומר דד, לכן אין בומר דד. כאילו. לרובכם, אני מניחה. How are we feeling now? Like I keep thinking I've hit rock bottom, but then I realize I'm still falling. You are such a disaster. Oh God, I certainly have a type. מתוקה. איזה כיף סצנה עם אמנדה. It's my favorite thing. You need more than a drink. Let's hang. You won't get in trouble? Don't you have a bar to tend? We don't need to leave the turtle to have fun. Remember that date we were gonna go on? Mm-hmm. What do you say we have that date now? Let's. Ooh. Okay, okay. Kidnap the members of Revenge Horse and force them to play here? As if. Revenge Horse only plays house shows. We might not be able to go to a show for real, but we can always pretend. Ooh. תביא את האוזניות, תביא. Sharing earbuds mentioned. Bitch, shut your dumb eyes. יואו, הן כאלה מתוקות, אימא'לה. אני אובססט קצת. We pull up to my buddy Eddie's house. We call it the rat hole. אני מדמיינת. Best house shows in Lakeport. Revenge Horse goes on at 11, but at the rat hole, that means midnight. וואו, איזה יופי, לזה חיכיתי, שיהיה משהו כיף כזה. We can smell Granite Joe smoking a blunt out back. And Eddie waves to us from a table full of scary merch. Scary merch? I want to know about the Hold scary up. merch. Why is the merch scary? We approach the merch table. It's covered in stickers. First and kiss. pins, Kiss under mistletoe. and all of this horse that looks like it was, quite frankly, drawn by a toddler, and yet it's powerful. No matter where you stand, it stares into your soul. יואו, זה כמו טקסט אדוונצ'ר, רק שהיא כאילו עושה את זה בשבילי. You now have one sticker. Hey, do I hear the band doing a sound check downstairs? Ahead of schedule? Let's check it out. Careful, the stairs are steep. This is fun! אני אוהבת שמתגמלים אותי במשהו כיפי אחרי החפירה של הבלשות, זה קדח לי את הנשמה. Fuck, marry, kill. And a mosh pit opens in the smoky dark in front of the stage. Let's watch or let's thrash? Let's thrash. Let's thrash. שקה בראי אמרה, אני מתה. זה מהמשחק הראשון. שקה ברא. אוי, איזה קרינג', איזה מתוקות. חשבתי שתנשק אותה, אולי עוד יהיה לנו הזדמנות לנשק אותה, אני מקווה. To be fair, I probably immediately get a black eye. Oh, then I fight us a way back to the bar and get you an ice pack. מה, היה לך קרח בבר, אמנדה. לא היית צריכה לדמיין את האייס פק. One eye to see the show anyway. Hey, the singer. Is she a stage diver? I mean, in so much as you can call a thrifted area rug a stage, sure. She sets her guitar down and takes a running leap towards the crowd. תתפסו אותה. Nobody catches her. I catch her. ברור שאנחנו תופסות אותה. אנחנו לא ניתן לה ליפול. Wait, don't you have an ice pack in one hand? Oh. Oops. Yes, I do. אוי, פישלתי. אוי, היא נופלה. I
hope you're prepared for what happens next. What happens? The singer, but she Stone cold dead on the floor. But don't worry, this is how she would have wanted to go out. Before we leave, we each receive an invitation to her Viking funeral. Wow. This was so That was the cute, והם wildest רצו שאני show אלך I've ever על seen. פאקינג קרוסטי וין, talked עם about. הגבות Told המסודרות you it'd be שלו. worth לא. And you're walking away with, let's see, one terrifying horse sticker, some bruises from אבל את לא moshing, קיבלת כלום, אמנדה. and an invitation to a Viking אבל funeral. אמנדה, do you get a kiss maybe? Kiss goodnight? If that was just a dry run, imagine what the real Revenge Horse show is gonna be like. It's been a buck wild day, but פשוט ישבתי פה עם חיוך מטומטם על הפנים במשך איזה 10 דקות, זה היה ממש כיף. maybe tomorrow my existence won't make things worse for everyone around me. לאן אנחנו הולכות? לפטיו להתנשק אולי? יואו, אני כזאת. אני בלתי. You keep saying that about your day. What happened? החלק הכי כיף, כן, כן. אני אוהבת שנותנים ריוורד כזה אחרי שעבדת קשה. כמו בלייף סטריינג השלישי, זה לא ספוילר, אבל אחרי שעברת מלא שיט במשחק, יש לך איזה מין פסטיבל אביב כיפי כזה, ויש גם את הלייב, שזה פרק ממש כיפי. שכל העיירה עושה כאילו הם במשחק D&D כזה. כפתור ה-first kiss. But what am I supposed to do when I gel with someone? Act like a bitch? וואי, כזאת Chloe coded. That would be hot. Oh, please don't. That would be hot, כאילו, אבל... Bitchy women are a huge turn on, so. Oh? Good to know. Because I can be vicious. Look, what can I Life say? is strange עם עוד I have a אנשים? thing for emotionally unavailable women. You're not saying I'm... You're literally in my bar talking about yourself like you're a Category 5 hurricane. Come on, face each other. מה? למה לא? Sorry, did I do something wrong? No. I really want to kiss you. Do it. It's just that like I said, I tend to go for women who don't feel the same. Because way it's about me. emotionally mindful. And you need to know I'm not just projecting. So, you... אני דוחפת אותה, now kiss. Kiss her or don't kiss her. Easiest choice of the whole entire game. You guys, אנחנו מנשקים את אמנדה, נכון? Obviously. זה אומר אגב שעשינו את כל השלבים בדרך, נכון? שנפתחה לנו בכלל האופציה לנשק את אמנדה, אתם מבינים? כי יכול, כאילו יש מצב שהיא גם, שזה בכלל לא היה קורה, כאילו. I'm a sucker for a good dare. I'm also very polite. So, you go first. מה, למה? Are you trying to break me? מצחיק, אוקיי. עושים לנו קטע מצחיק כזה. Max Caulfield, you are the worst. יו, איזה יפות הן, איזה יפה התאורה, איזה קוזי זה. חייבים להכין אותם בסימס. תקשיבו, אני מסמיקה, זה היה יפה. וואו.
That was a nice video game kiss. When do you get off? About an hour. But before we do anything else, Definitely sleep maybe on we it. should sleep on it. Definitely sleep on it. In my bed? חמודי. As much as I'd like that, I'd like to be able to tell my therapist I made good choices this week. You are a very smart woman. יואו, זה המאמם, זה כל כך יפה. To be continued. Okay? For now, I have to get back to it. מקס חמודה ברמות. In my bed, אובו פייס כזה, תגיש קטנה. מושלם, זה המושלם, אומייגאד. אני לוקחת חזרה את כל מה שאמרתי על הפרק הזה. בסדר, תעשו גיימפליי משעמם בסביבה שכבר ראית 1000 פעם, שאפילו את לא יכולה לצאת החוצה, ואז תנו לשחקן פן סרוויס בסוף, והוא ירגיש טוב לגבי הפרק שהוא כרגע שיחק. וואי 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 וואי. עכשיו אני צריכה לדבר עם ויני בעולם של המתים. בשביל זה אני צריכה ללכת לשירותים. בוא נסתכל על אמנדה שוב. אני יכולה לצלם אותה. Just pretend like I'm not even here. את לא רוצה... אוי, טוב, בסדר. לא, זה היה מהמם. תקשיבו, זה היה מהמם. זה היה נשיקה יפה מאוד. Get you a girl who can talk to fish. Okay. She's just so hot. She is. אבל המשחק הזה עשה לי trust issues, אז עכשיו אני מרגישה כאילו אני לא יכולה לסמוך על אף אחד אף פעם. השירותים פה, נכון? כן. עכשיו יהיה לי רגע עם וין, ושום דבר פה לא יהיה hot או מעניין, כי אנחנו גם בעולם המדכא של המוות. יואו, זה מטורף בעיניי שכאילו להיות עם אמנדה זה בעולם של החיים, ולהיות עם וין זה בעולם של המתים. כאילו, מעניין. בטיימליין השני אין לו בנות זוג, בדיוק. בגלל זה נורא מעניין, כאילו. כי בעולם של החיים אני יותר קרובה לאמנדה, בעולם של המוות אני יותר קרובה לוין, כאילו. ספיק, רג'י זה ההוא שהיה לו התקף חרדה. Feeling okay? I don't feel like I'm about to fall off the face of the earth. הן שתיהן נורא יפות, זה נכון. No, I'm not doing good. Max. מי יותר יפה, מקס או אמנדה? I saw me. Now I'm worse. I think שתיהן. something like that מה would דעתכן? battle anyone. אמנדה יותר מגניבה, יותר קולית, אבל... When I was a freshman, לא, הן שתיהן יפות פה, אותה רמה בעיניי, אבל אמנדה יותר קולית. מה אתם חושבים? would fix everything that was broken inside of me. מה קרה, מתוק? Everyone here just thinks I'm a fuck up. And maybe they're right. Everyone's a fuck up. זה נכון, כאילו, אני לא אגיד לו אתה לא fuck up, כי כרגע הוא מרגיש שהוא פישל, אבל זה נכון שכולם מפשלים לפעמים. Thing is, everyone's a fuck up. זה נכון, לכולם יש רגעים שהם מרגישים חרא, ולכולם יש רגעים שהם מרגישים ממש טוב גם. Of course, I'm the biggest fuck up. Reggie, I'm the biggest fuck up I know. כתיבה טובה. Well, if the great Max Caulfield is a fuck up, I guess there are worse things to be. יופי, בדיוק, גם אני לא הצלחתי להשוות, כי הן כאילו יפות באותה מידה, אבל שונה, כזה. טוב, זה היה טוב שדיברנו איתו. זה וין? עוד לא, אני עוד לא מוכנה לדבר איתך. Exactly where he said he'd be. Not ready yet to speak with you. That's
is what I really need to cap off my night. Falling on my app. Are you gonna take the Visionary Ventures gig? I'm supposed to give them an answer by tomorrow. And? בוא נדבר עם אמנדה. Still don't feel shitty enough to drink beer. This Amanda has been taking care of me for days. I should give her a break. Hey, Oh, lucky guy. yourself. Spaghetti a la carbonara made How are we guy. feeling? And Oh, you know, I'm upright. אוקיי. Take it easy, okay? יפ. אז אמנדה הזאת לא כזה רוצה לדבר איתי, שזה מובן. איתו כבר דיברתי, סליחה. פעם ראשונה התנשקה עם מישהי או מישהו. במשחק הזה כן, אבל כן במשחק הקודם היה לה דברים וזה. Was it really a good idea to cancel this? Now everybody just gets to sit at home with their... אוקיי, סליחה. לא נתתי לך לסיים לדבר, אבל אני כל הזמן רואה את הפליירים של המסיבות האלה, וזה כזה כל הזמן אותו פלייר, אז אני קצת לא מבינה מה הם רוצים ממני. בואו נדבר עם וין. עכשיו, אם היינו בוחרים בתשובות הרומנטיות עם וין עד עכשיו, נגיד כשהוא הציע לנו לשבת לשתות איתו אלכוהול וזה, אז היינו אומרים, let's be sexy, בלה בלה בלה, אז גם בטח הייתה לנו הזדמנות לנשק את וין פה בערב הזה, אבל בגלל שלא זרמנו איתו, אז אני מניחה שלא יהיה לנו את האופציה הזאת, אבל עדיין יכול להיות לנו מומנט נחמד איתו. Oh, you're here. וואי, הוא גם קצת אלכוהוליסט. I guess I did. That feels about 40 years ago. לא יודעת, לא בא לי להיות איתו. טוקסיק שהוא חתיך בעיניי? לא? Help yourself. הוא נראה סבבה, פשוט הווייבים שלו מורידים לי, זאת האמת. וזה שיש לו גבות מסודרות כאלה, כאילו הוא כזה עושה גבות. מה התכנון שלך לאכול היום? אז אכלתי מלא עם אמא שלי בצהריים, אכלנו במסעדה, התפנקנו כזה, שתינו גם שמפניה וזה. מזגו לנו גם... טוב, שנייה, נקשיב את השיחה שלהם ואז אני אספר. שתיתי מלא בצהריים, בקיצור, ועכשיו אני כואב לי הראש קצת. לא מלא, כוס, אבל כוס גדולה. My colleagues, Moses, Sophie used to get pissed at me too. Are you crazy? Sophie was obsessed with you. She would talk about you all the time. I was always jealous. דווקא לגרת היו גבות יפות פרועות כאלה, לא מסודרות, איך שאני זוכרת את זה. I know about you and Sophie. גרת היה שווה. Well, I should have told you. כאילו, הייתה עוד דרך שיכולתם לעשות אותו אפילו פחות אפילינג מזה שהוא שכב עם החברה המתה שלי, כאילו זה מזעזע, מי ילך עליו? מקס היא ביי. כאילו, אני חושבת שבקאנון מקס לסבית, אבל בכל המשחקים שהיא מופיעה, תמיד נותנים לך אופציה של גבר ואופציה של אישה, כאילו. אז את יכולה להחליט מה את רוצה. בקיצור, אז מזגו לנו כוס קידוש כזאת בצהריים, אז קצת יש לי כאב ראש של פוסט זה, ואכלנו טוב כזה בצהריים. אתמול עם החברים, היו אצלי חברים טובים, אז אכלנו מקדונלדס, והיום לאוכל, מה אני אוכל? לא יודעת, מה אתם אוכלים לארוחת ערב? It's fine, I mean, אתה לא צריך לספר לי מי אתה שוכב. There's been a lot going on, and it's not like we're besties or anything. I wasn't her boyfriend or anything, and it ended a while ago, but I guess I had this idea that we'd make up eventually. Any other deep, dark secrets you've disinterred from my past? הרבה. I know what happened to Maya. Christ, Max! I was joking. And I know what you did after she died. אני ממש שונאת גם את הבלייזר הבורדוס שלו ואת החולצה הפרחונית שלו. וואי. Asshole. And I didn't want to end up working at my parents' liquor store until I shriveled up and died.
Does the past version of you ever feel like, I don't know, כן. an alien? כן, כן, קרה לי. The shit that person cared about is so worthless. כן, אני חושבת שהוא רצה יותר מספי, מאשר שספי רצתה ממנו. I get it. Oh, you still messed up. למה שאני ארד עליו? הוא כאילו ממש מסכן, I get it. אין מה לעשות עכשיו. A shitty spot to be in. Especially right out of undergrad. אני מבינה, כן. שנייה אחרי תואר ראשון זה ליטרלי המצב הכי נמוך שהייתי בו בחיים שלי, אז כן. Salaried, health insured, even fucking 401k'd. And all I had to do was talk shit. Which I'm good at. טוב, יש לו רגע vulnerable. Still unsmashable בעיניי, אבל בסדר. I need to be more drunk. וואי, שתתה כבר לא מעט בין שני המימדים האלה. I blame Vin. וואי, לא, שימו לב. מביך לי. כן, ברור. ברגע שיש לך בונדינג מומנט עם דמות, היא תמיד תרגיש לך אנושית יותר. What? No. I mean, we were talking. אז במימד הזה לא, אז כאילו זה מוזר. And I guess Amanda didn't feel like I could hack it. Oh. That's kind of whack. She's probably right. She's cute, but a little too principled for me, even discounting her utter lack of interest in my gender. Hey, principles can be hot. Uh-huh. I'm serious. I will write you an essay. Passion is very sexy. No, you're right. Passion is sexy. Like your buddy. The big guy. נראה לי שהוא לא סטרייט, כי ראינו בטלפון שלו, באפליקציה, הודעות מכל מיני שמות של אנשים, לא רק בנות. הוא נראה לי ביי רצח, כאילו. He's my friend! And this would be extremely friendly. לא! Moses. טוב, הוא מצחיק, הוא חמוד בתור חבר סאסי כזה. Moses? Not smash. Marry, but not smash. Pass. He's a friend. כן, לא, מוזר. Not smash. More for me. I'll say this for Caledon. It's got a high ratio of fuckable faculty. מי זה הנטר? סמאש, סמאש. גוון סמאש. וואי, אנחנו משחקים איתו סמאש or pass על הדמויות מהמשחק, זה ממש כיף. זה ממש כיף. גוון סמאש קייל. She's very hot. כאילו. Let's just say I was a little disappointed when I found out she had a wife. Smash. You never know. Her wife could be done too. נו, אתם רואים, זה סופר פרנדלי, והערב שהיה לנו עם אמנדה הוא סופר וייבי. No. סמאש, סמאש. He sucks. סמאש. Does he now? סמאש. You suck. אוי, זה לא נתן לי לבחור בכלל. I'm trying to think of people we both know. Lucas. Smash? גם אני אוהבת אותו ככה, שהוא לא מנסה להתחיל איתי, שהוא סתם חמוד עליי כזה. סמאש? אני מצטערת, אני יודעת שהוא חרא והכל, אבל I would smash. Unfortunately? Unfortunately smash. It's the beard, isn't it? It's the beard. It is. Archetypes can't resist a beard. זה נכון, it's the beard. Okay. I'm so ashamed. Okay. Yes, me. Oh, that's just unfair. Why? Because then I'd have to admit just how hot I find authority figures. הוא נמשך לסמכות. Really? I would not have pegged you for the time. נו, אז אני לא סמכותית, אני לא בשבילך. Peg me for. I'm sorry. I couldn't just let it lie there. אוקיי, זה ממש חמוד הכיוון שלקחו את הדמות שלו, הוא היה בלתי נסבל עד עכשיו. אבל הוא ממש מתוק עכשיו. אני נהנית איתו, כאילו. My turn again. Let's see, who do we both know? No. My students are off limits.
well as I am one, at Caledon, and two, not one of your students, which appear to be your two standards. Come on. תיתן לי אופציה לנשק אותו, אימא'לה. What about me, Miss Caulfield? Where do I fall on the binary? No. Still no. Kiss Vin, pass. וואי, אז לא ציפיתי שאני אקבל את האופציה. זה אומר שהיינו יותר טובות איתו ממה שחשבנו. I would pass, כי אני נהנית איתו יותר בתור ידיד, למרות שזה היה מעניין אותי לראות מה יקרה אם אני נשק אותו סתם בשביל לראות את הקאצין הזה. לא, אני ממש לא בקטע, הוא נותן לי את האיק, והרבה יותר כיף לי איתו בתור חבר שאנחנו מרחלים על דברים, כאילו, אז לא. I'm sorry, no. Don't take this the wrong way, but... No worries. No hard feelings. כן. It's the smash or pass rule. Yeah? Yep. Well, it's been fun. I needed this, so... הלוואי שיכולתי לתת לו חיבוק, כזה. משהו צ'יל. Good night. כן, שנינו היינו מתחרטים על זה, אנחנו לא ב-state of mind הנכון בשביל לעשות את זה. I better cross back over in case Safi is cooled off and is trying to reach me. אוקיי, אני צריכה לחזור לעולם החי. טוב, הסוף של הפרק הזה היה שווה את ההתחלה. מסכימים איתי? רגע, לצלם אותו. Adding this to my sad guy drinks alone series. האמת שזו תמונה יפה. זאת אולי הכי יפה שצילמנו עד עכשיו. Here's to finding out people are more than their first impressions. נכון, היה לנו first impression עליו של כזה rude וכזה unreliable, ועכשיו אנחנו סבבה איתו. אוקיי. דיברתי איתו? אוקיי. עכשיו, אחרי שסיימתי לעשות בבר... I don't know what I was hoping for. Maybe I should just head home for the night. אוקיי, אז כן. הוא כאילו נותן לך הזדמנות כזה, אוקיי, אם סיימת לעשות כל מה שרצית לעשות בבר, בלה בלה בלה, אז אפשר לצאת. ממש נראה לי שעשינו פה הכל, זה היה מאוד מאוד כיף. A nice girl who runs a bar. Romance only Amanda. זה achievement. I did not want a romance. Vin, I am sorry. שברו לי את השמשה. כמו ששברו לספי את השמשה. אוי, לא. What the hell? אוי, לא. אולי יהיה משהו מפחיד עכשיו בשביל סוף הפרק כזה. איזה יפות הדוק מרטינס. We now return to your regularly scheduled fuckery. They trashed her kitchen. אמנדה תבוא אליה בלילה, לא יראו לנו את זה, אבל אולי זה מה שיקרה, off camera. This is bad. אוי, לא. כאילו זה לא באמת כזה גרוע, הם לא כזה trashed your house, הם פשוט כזה הפילו קריות מהספה. דוק מרטין זה האישיות של מקס, קצת. קרה בצבע המאוסי בראון, זה האישיות של מקס. אני ממש מופתעת לטובה מאיתנו כשחקנים שהייתה לנו את האופציה בכלל לנשק את וין. זה אומר שעשינו בשבילו מספיק. Really messed this place up. What were they looking for? בוא נראה מה כתבו לי. Max, just found out Revenge Horse is coming in the spring if you want to go IRL. I'd love to, but... למה זה נותן לי but? אני רוצה ללכת איתך. That sounds great, but I'm kind of dealing with something at the moment. Let me get back to you. Sure, you okay? Yeah, nothing I can't handle. וביומן שלי, מה יש?
את מגלה שזה לא אף אחד והיא מאוד לא מסודרת. איזה חמוד זה היה, אומייגאד, תראו איזה יופי, הציור. I can't believe that on top of everything else, Amanda is also an incredible kisser. I mean, if she wasn't, I'd understand, but damn. Is she perfect? Okay, calm down, Max. Nobody's perfect, but could she be perfect for me? After all my fucked up shit, don't I deserve a little happiness? And I feel that when I'm with her, I forget everything but us when she's looking at me. I still can't stop thinking about her. יואו, זה ציור מושלם, ממש ממש אהבתי את זה. אוקיי, עכשיו אני צריכה לחפש דברים בבית. There goes my security deposit. איי. הפיקדון. אוי, בטח את הקופסת ראיות שלה, לא? או משהו כזה. No. All my Arcadia-based stuff. What the hell do they want with this? Yikes. Safi's books. What could anyone want with those? מישהו שחוקר, מה את עושה? אולי זאת את של המימד האחר. עשית לעצמך בלגן בבית. עם איך שהמשחק הזה הולך עד עכשיו. They're still here? אימא'לה! Fuck! I think they just went into the dark room. תירגעי. אומייגאד, יש שם את הממתקים האלה של ספי. רגע. Wait, I'm not done looking. First Chloe, and now Safi. It feels like everywhere I go, somebody gets hurt. כן, זה היה מפחיד קצת. A little bit scary. רגע, פה הרוצח, אבל שנייה, עוד לא סיימתי להסתכל. The person who did this is still inside my house. Maybe it's not a person. Maybe it's like חתול או משהו כזה. I thought whoever broke in was gone already. Fuck. אז ממש כבר ראינו פה הכל, אני רוצה לומר. בוא נעלה למעלה. מה זה? הנה הסקיטלס האלה של ספי. ואני יכולה גם לעבור מימד אם אני רוצה, אבל לא קיבלתי סיבה לעשות זאת. Fuck, Chloe. You are always the brave one. Chloe. Aww. Hope you got an eye full, creep. להיכנס לחדר מהעמוד השני. האמת שזה מהמימד השני, האמת שזה רעיון טוב. אז רגע. בוא נעשה את זה. נכון, ככה זה יעשה לו... כאילו... יביל אותו. יעשה לו בליינד סייד, לזה התכוונתי. אוקיי, אז אני בצד השני עכשיו. בוא נסתכל על הפרטים. Closed and secure. Too bad I can't hide out over here forever. At least this one isn't damaged. אז יכולה לקחת אותו איתך למימד השני ולקבל חזרת הפיקדון. Found all the photos in chapter 3. ייי, כל הפולרוידים. I must bid you adieu. Make good choices. Or, you know, don't. ביי רפאל. What the? Looking for these? Really, Max? Most designated drivers at least give you a ride. No ride. You're staying here tonight. But Mom! הם השתכרו או משהו והיא לא רצה לתת לה לנהוג, obviously. Only intruder in that world is Safi. I wish she was here right now. Everything's still here where it belongs. Looks good. But why did they mess with Safi's poetry books in the first place? Is it a coincidence? אוקיי, בוא ניכנס לחדר חושך פה. Keeping a lot of stuff I care about in the dark room. I wonder... וואו, אף פעם לא הייתי פה בכלל לא כחלק מקאצין, אף פעם. אוקיי, אז
הנה, ויש פה, אמור להיות פה פורטל נראה לי. זה נשמע כאילו יש פה פורטל לעבור דרכו. אבל לא, אוקיי. אז זה לא נותן לי אופציה כאילו לעבור מפה כשהוא כבר פה, you know? זה מעליי, לדעתי, בגלל זה אני שומעת את זה. אוקיי. יאללה, בסדר. בסדר, בסדר. We stalled long enough. Everybody knows that bad shit happens in basements. זה מאוד טיפשי מצידך עכשיו ללכת לשם, כאילו, אבל סבבה. אין לנו ברירה, נראה לי. ימלא, תקשיבו, זה קריפי עכשיו. לא, תהיו איתי. תעשו לי, שאני ארגיש שאתם פה. תשלחו אימוג'י, לא אכפת לי. שאני לא ארגיש לבד, ימלא. אומייגאד. זאת היא! ידעתי שזאת תהיה היא. אמרתי שזאת היא מהמימד השני. אבל למה לא חיטט בצורה מסודרת? דירו, don't fucking move. אוקיי, מה, אז עכשיו אני ועוד מקס נצטרך לפתור את התעלומה הזאת, ואחת עם כובע ואחת בלי כובע. תודה שרשמתם לי, זה ממש יפה מצדכם. דירו! Oh shit, he's right. You're me. I wish I could tell you there's a reasonable explanation for that. אין לה את אותו קול. למה את פורחת? תגידי לי, את דפוקה, מה את עושה? שנייה, כאילו. וואי, וואי, איך פחדתי. חשבתי שהולך לקרוס לנו המשחק. לא רוצה לרדוף אחריה בשלג, אנחנו שתינו נמות פה. זאת לא היא, יש לה קול אחר. מישהו הוא שייפ שיפטר, אני אומרת לכם. לא! מקס הרעה עם הכובע. מקס הרעה עם הכובע, מקס הטובה בלי הכובע. זה כמו בלייף סטריינג השלישי. אוי, ועכשיו לא יהיה לי איך ללכת אחריה. Damn it! אז יש לה ככה, יש לה שריטה, ככה אני יודע שזאתי. זה כמו ב-13 סיבות. שלקליי של ההווה יש פלסטר ולקליי של העבר אין. How do I get across? Simple. I move to the other dimension and I die of fear. כי במימד השני... Come on. How else can I cross? במימד השני העץ לא נפל. Oh my god. אל תכריחו אותי ללכת את זה. יופי, נהדר, היא עושה את זה לבד. אוקיי. עכשיו צריך לחצות שוב. No doorways to the other world on this side of the log. I need to find a way to track her from this timeline. אוקיי. Let's try. יש עקבות! Is this Horizon Zero done? זה מושלם. זה מושלם. כאילו, יש רק מקום אחד ללכת אליו. How do I know which way? I know, because I can see how she went. סליחה, הסאונד של המשחק הזה קצת kinda triggered me. מזל שיש שלג, ככה אנחנו יכולות לראות עקבות. ימולי פה, אני רואה אותו, איזה פחד. זה הדבר הכי מפחיד בעולם. זה הדבר הכי מפחיד בעולם.
וואי, וואי, והווינד האולינג הזה, זה לא טוב לנו. גם כן. Is she? Me? From the other reality? I always thought there was only one me across both worlds. אוי, לא. הנה, hello. Hope I haven't lost her. ליטרלי הרגע ראינו אותה. יואו, וזה The Last of Us. זה ב-The Last of Us 2 יש את הקטע הזה, אומייגאד. זה חמוד, זה כאילו טריביוטים, לא יודעת אם זה בכוונה, אבל זה טריביוטים לשני משחקים ממש גדולים באותו סיקוונס, כאילו. לא רוצה, מקס, די, נמאס לי. וואו. הגענו, הייתה פה מסיבה של הברקסס. אתם רואים? מה זה הדבר המלחיץ הזה? אוקיי, לא יודעת אם הייתי אמורה לגעת בזה. היי. אני צריכה למצוא איפה לחצות לדעתי. אימאלה. אוקיי. stupid log bridge thing. אוקיי. איך אני חוצה? הנה. אומייגאד, הקאט-אוט של פרופסור ג'פרסון פה. הייתה פה מסיבה של הברקסס. וואי וואי וואי, תקשיבו, זה אינסיין, זה אינסיין. די לפחד ממני, אין לך לאן לברוח. Stop! For fuck's sake, just stop! All right. You caught me. Now what? היא גם לא מתנהגת כמוני. Now what? Are you here about Safi? Where did you come from? Where did you come from? Where did you even come from? Are you from the future? Is this what's been going on with you? That you've completely lost the plot? זאת לא אני, היא מתנהגת כמו קלואי או משהו, אולי זאת קלואי. What are you looking for? What are you looking for? All that stuff in your dark room about Lucas, about Vin, about Gwen? Shit you have no reason to know about or care about. I'm trying to help Safi. Don't you care about it? היא רעה זאתי. That's not true. I'm trying to help Safi. Of course you were. God, I'm so sick of people trying to help. Stop. Please. We can't touch each other. I've seen what happens. Please, trust me. Trust you? Go fuck yourself. היא תדחוף אותי מהצוק הבת זונה הזאת, סליחה. אוי, אומייגאד. אומייגאד. ועכשיו התחלפנו או משהו נורא כזה. אומייגאד, סליחה. לפחות היא ניסתה לתפוס אותי שאני לא אפול. אוי, אנחנו על קרח דק, היא תיפול לקרח. We are literally on thin ice. I knew it. Oh my god. וואי, וואי, וואי. Oh my god, זה מפחיד אותי ממש. וואו, איזה מזל. אז הן שתיהן עזרו אחת לשנייה. וואי, קחי אותה פנימה איתה, יכולה למות פה מקור. אוי לא, יש את הסתומות, נו באמת. We have to go, other Max. Come on! We literally... Oh my god. תני לי לעזור לך לרוץ.
אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. תעבירי אותנו מימד אולי. מה זה LB ו-RB? אומייגאד. יואו, איזה יופי, אז זה יהיה שלם עכשיו. כי הבאנו את האגם הקפוא מהמימד השני למימד הזה, כמו שעשינו עם הטלסקופ. What the fuck was that, Supermax? Come on. Let's get you warm. Oh my god, 2 Maxes? זאת לא מקס, זאת לא מקס. אני אומרת לכם, היא לא מדברת כמו מקס. I always said you were too soft for academia. זאת קלואי, זאת קלואי, זאת קלואי פרייס. לא, זאת ספי, בסדר. אין כתובות באותו פונט. בסדר, נו. Face to facade, completed chapter 3, spin. וואו, וואו, איזה פרק, איזה סוף. ההתחלה של הפרק, אני עומדת במה שאמרתי, עומדת מאחורי מה שאמרתי. ההתחלה של הפרק הייתה לא טובה ומשעממת, בעיניי. זה לא היה גיימפליי כיפי, או שזה סתם חפר לי כל הקריאה וכל כאילו, אולי פשוט לא הייתי בסטייט אוף מיינד לעשות את זה, אבל הסוף של הפרק היה מטורף. אני לא מבינה איך זאת ספי, אני לא מבינה אם ספי היא כאילו שייפ שיפטרית שהיא יכולה כאילו להפוך לאנשים אחרים. אנחנו אמרנו מההתחלה שהיא לא... שזאת לא מקס, שהיא לא מדברת כמו מקס, היא לא נשמעת כמו מקס, שום דבר. לא יודעת, מאוד קיוויתי, היה לי קופיום כזה שנראה פה את קלואי, זה לא מה שקרה. הם אוהבים לסיים בקליפהנגר, אז אובייסלי אנחנו לא באמת מבינים מה קורה פה, אבל בואו נראה את הבחירות שלנו. וואו, זה היה פרק, הסוף היה מעולה של הפרק הזה, ההתחלה שלו הייתה חופרת, הסוף היה מעולה. אז, ניסינו להציל את הבלש כמו רוב האנשים, אין לי בעיה עם זה. כאילו ניסינו לזרום עם יסמין בשקר שלה, אז כמו רוב האנשים, ועכשיו היא בוטחת בנו, שזה טוב. כמו רוב האנשים נשקנו את אמנדה, אז הנה, יש אפשרות לא לקבל את זה בכלל כאופציה, אבל אנחנו נשקנו את אמנדה. אמנדה מרוגשת מהנשיקה, אבל היא רוצה שניקח את זה לאט. we did kiss אמנדה. וין, pass. רוב האנשים ויתרו עליו. kiss dead world וין. וין is a little let down, אבל אשכרה. אז אם את מדברת איתו, את מקבלת את ההזדמנות לנשק אותו. אז כאילו... לא היה צריך לעבוד כל כך קשה בשביל זה. אני שמחה שהלכנו עם אמנדה. Don't want you. No, thank you. מקס הצליחה במבחן של מוזס, כמו רוב האנשים. מקס הבטיחה למוזס שהיא תגיד לספי to stay safe. אוקיי, כאילו כמו רוב האנשים. מקס בלבלה את הלורטז שלה, כמו שאנחנו עשינו, כאילו זה מה שאנחנו עשינו, וזה מה שבערך חצי מהאנשים התפלבלו עם הלורטז. מקס שינתה את הציון של הפון גאי, שזה נחמד מצדנו, רוב האנשים לא עשו את זה. איך זיהינו מההתחלה שזה שייפ שיפטר? זה היה די ברור, הם השאירו רמזים די טובים על זה, כאילו. אבל זה מעניין, איך ימשיכו את זה. מקס דיברה עם העתיד ושמעה מהעבר בטלפון החופר הזה. מקס אמרה לוין שלוקאס רצה צו הרחקה מספי. Max told Vin she knew about him and Sophie's relationship. Max told Vin that Gwen was framed for dealing drugs. אוקיי. אז עשינו מין סוד גנרי כזה. Max told Diamond that Yasmin asked Vin to make a statement. Max told Diamond that Vin said Maya has... אוקיי, זה לא משנה כל הבחירות האלה, כי הן מובילות בסוף לאותו מקום, כאילו. לא, אנחנו לא נעשה עוד פרק היום. את הפרק הבא אנחנו נעשה בטח שבוע הבא. אני אודיע לכם מתי. מקס הזמינה משהו מתוק מאמנדה. הרוב הזמינו משהו חזק מאמנדה, אבל אנחנו הזמנו משהו מתוק. מקס ישבה להרהר בבר, עשינו את זה. Max would smash one of her colleagues in Smash or Pass. some of her colleagues. אז לא את כולם ולא אף אחד מהם. אוקיי, נחמד. Revenge Horse Concert. Grease Trap perished while crowd surface. Christopher survivor crowd surfing adventure. אוקיי. Max found
the intruder using only clues. Max found the intruder using only her powers. Max found the intruder using powers and clues. אשכרה. אז מצאנו, אז היה דרך אחרת לגלות את הפולשת, ולא עשינו את זה, כאילו, אבל הרוב עשו את זה כמו שאנחנו עשינו את זה. את אוהבת שהסדרה הזאת נכנסה לערוץ? איזה כיף. אני יכולה אולי להמליץ לך, סתם אם כזה ממש משעמם לך וממש אין לך מה לראות את הסדרה של Before the Storm ששיחקתי. זה היה, כאילו זה סדרה כמו המשחקים האלה. אני כן אזהיר אותך שזה היה ממש בהתחלה של הערוץ. אני לא כזאת מעניינת שם, זה ממש ארוך וזה משחק פחות טוב מזה, אבל לא יודעת, אולי תאהבי את זה. טוב, זהו, סיימנו את זה. וואו. גם אני גאה בנו שלקח לנו קצת פחות זמן לסיים את הפרק הזה מאשר את הפרק הקודם. הסוף שלו היה מאוד מתגמל עם הבר סיקוונס הזה, ושזה נתן לנו גם לבלות עם אמנדה, גם לבלות עם וין, גם לבלות עם קצת דמויות משנה. הסוף הזה של לרדוף אחרי מקס המזויפת בשלג היה ממש כיף, כי כאילו הרגשתי שהוא משתמש בכזה סקילים, וכאילו אינטליגנציה של שחקן ששיחק כבר משחקי וידאו בעברו בשביל לעשות את זה. לדוגמה, לא יודעת, זה שכזה מין ישר הבנתי מה לעשות עם העקבות בשלג, כאילו זה היה נחמד, זה היה מאוד גיימי כזה. אני כל יום רואה אותך דברים מלפני כמה שנים, אז מעולה אני אסתכל סבבה, אז תנסי את זה, כי זה ארוך כזה וישן, וזה באמת סוג יותר כזה של משחק, אז אולי תהני מזה. בינתיים אני אגיד לכם שאם לא הזמנתם את הספר שלי וזה מעניין אתכם, יש לכם לינק להזמין אותו פה בהודעה המוצמדת. אם אתם מזמינים, קונים, מקבלים, פליז תתייגו אותי, כאילו תעלו, תתייגו אותי, אני אשתף אתכם, כאילו זה יהיה לי ממש ממש כיף. לייב הבא יהיה ביום שבת, סימס אין בלום, אנחנו נמשיך סימס אין בלום לדעתי, ומה עוד? שבוע הבא בטח נשחק עוד פרק של זה. יואו, מאי, תודה רבה על החבר מועדון, איזה כיף, תתחדשי, ואני ממש 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 מעריכה את התמיכה הזאת, תודה רבה על זה. אז יהיה לך עכשיו גם מהיוזר הזה, אם אני לא טועה, אז תוכלי להשתמש בכל האימוג'יז וכל זה. ממש ממש תודה שביליתם איתי היום, היה לי חמישי בערב, נדיר איתכם. תנו לייקים, נהניתם, סאבים אתם עוד לא רשומים, תצטרפו לערוץ הוואטסאפ שלי, תעקבו אחרי באינסטגרם. אני אוהבת אתכם ברמות, ואנחנו נתראה בלייב או בסרטון הבא. ביי! What if we find one was enough now? We should have stayed blind. I do not trust you, don't trust myself, but some